প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদেরকে আবার গত রোববারের মতো আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি। এটা খুবই খুশির খবর। গত সপ্তাহে বলেছিলাম যে আমরা অনেকদিন পর আবার এই আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবটি শুরু করেছি এবং এই অনুষ্ঠানের আয়োজক হচ্ছে তীরন্দাজ ও দি আর্চার লিটারেচার পত্রিকা, যে এটি একটি বাংলাভাষী সাহিত্য সংস্কৃতির পত্রিকা। নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবারে। আর আর্চার হলো একটা বহুভাষী সাহিত্য পত্রিকা, দুটি অনলাইনে প্রকাশিত হচ্ছে। তীরন্দাজ ছাপাও হয়েছে। আর্চার যদি হয় আমাদের বিশ্বের দিগন্ত, তাহলে তীরন্দাজ হচ্ছে আমাদের এই বাংলা ভাষাভাষী পাঠক এবং লেখকদের একটা সবুজ চারণ ক্ষেত্র বা লেখালেখির ক্ষেত্র। ইতিপূর্বে আমরা করোনার সময় অনেকগুলো অনুষ্ঠান করেছি, একসময় প্রতিদিন করেছে, এবং তখন চারিদিকে মৃত্যুর পদধ্বনি ছিল। কিন্তু আমরা বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে এই লাইভ অনুষ্ঠানটি করেছি। এবং তখন আমার একটা পরিকল্পনা ছিল যে আমি শুধু বাংলা ভাষাভাষী লেখকদের সঙ্গে নয়, আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত প্রখ্যাত বিভিন্ন দেশের কবি এবং কথা সাহিত্যিকদের সঙ্গেও লাইভ অনুষ্ঠান করব। অর্থাৎ তাদের লেখা তারা পড়ে শোনাবেন, আমরা শুনবো, আবার একই সঙ্গে আমাদের লেখা পড়ে শোনাবো এবং তারা শুনবেন, এবং অনুবাদও হবে পারস্পরিকভাবে। আমি সেই লক্ষ্যে প্রায় 60টি দেশের, আজকে যে অনুষ্ঠানটি হচ্ছে সেটা 65তম অনুষ্ঠান, অর্থাৎ কোভিডের সময়ের অনুষ্ঠান এবং এখনকার গত সপ্তাহের অনুষ্ঠান মিলিয়ে আজকে হচ্ছে 65তম অনুষ্ঠান। এবং এই অনুষ্ঠানগুলিতে যেটা আমরা করেছি সেটা হলো যে তাদের কবিতা আমি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছি, আর তারা আমাদের কবিতা তাদের ভাষায় অনুবাদ করেছেন। সেখানে স্প্যানিশ ছিল, পোলিশ ছিল, জার্মান ছিল, ফরাসি ছিল, রুশ ছিল, এরকম বহু ভাষার, পৃথিবীর প্রধান ভাষার কবিরা এবং কথা সাহিত্যিকেরা যুক্ত হয়েছেন। কবিরাই বেশি যুক্ত হয়েছেন এবং তারা তাদের ভাষায় অনুবাদ করেছেন তাদের কবিতা এবং আমাদেরকে শুনিয়েছেন। সেই অনুবাদগুলি তাদের ভাষায় আমরা শুনেছি, যদিও আমরা বুঝিনি, কিন্তু ভাষার তো একটা ধ্বনি ঝংকার আছে, ধ্বনি মাধুর্য আছে, সেটা আমরা ঠিকই কিছুটা হলেও আমাদের শ্রুতির মধ্য দিয়ে আমরা সেটা অনুভব করেছি এবং সেই ব্যাপারে আমরা একটা আনন্দ অনুভব করেছি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে আমরা বিশ্বের নানা দেশের সাহিত্যের, বিশেষ করে কবিতা এবং কথা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত যেমন হচ্ছে, তেমনি আমাদের সাহিত্য সম্পর্কে তারা পরিচিত হচ্ছে এবং একটা সেতু বন্ধন রচিত হয়েছে, যেটা আমরা করোনার সময় করেছি, আবার সেটা শুরু করেছি আমি। প্রতি রোববার এই অনুষ্ঠানটি হবে এবং আজকে যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দুজনকে দেখতে পাচ্ছেন, বিদেশি দুজনকে, 3 জন আছেন, তার মধ্যে 2 জন এসছেন রোমানিয়া থেকে, আর আমার সঙ্গে বরাবরের মতোই আছেন পোল্যান্ড থেকে এই অনুষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক আনা মারিয়া স্টিপিয়ান। তিনি পোল্যান্ড থেকে যুক্ত হয়েছেন। তিনি আমাকে সহায়তা করছেন এবং একইভাবে আমাকে বাংলাদেশ থেকে সহায়তা করছেন তীরন্দাজের নির্বাহী সম্পাদক নিপা মোনালিসা। তো আমাদের আজকের আয়োজনের আমি বলেছি যে রোমানিয়ার 2 জন কবি আছেন, একজন নিকোলেতা ক্রায়েতে এবং আরেকজন মার্সিয়া দেন ডুটাকে আপনারা আগেও দেখেছেন, কিন্তু নিকোলেতার এইবারই প্রথম আসা। তো আজকের অনুষ্ঠানটা কিন্তু নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, এই কারণে যে আমি আপনাদেরকে বলি যে এই অনুষ্ঠানে এই অতিথি কবিদের কাছ থেকে আমরা কবিতা তো শুনবই রোমানীয় ভাষায়, সেই সঙ্গে আমি তাদের কবিতা অনুবাদ করেছি, সেই অনুবাদ আমি পড়ব। একই সঙ্গে আমাদের 3 জন কবির কবিতা এই 2 জন অতিথি কবি অনুবাদ করেছেন রোমানীয় ভাষায়। আর যাদের কবিতা অনুবাদ করেছেন তার মধ্যে আমার কবিতা আছে দুটো কবিতা আছে, 4টে কবিতা আছে আসাদ মান্নানের, 2টো কবিতা আছে তরুণ একজন কবি, কিন্তু এখনো
এখনই বলা যেতে পারে যে তার এক ধরনের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। তিনি হচ্ছেন সৌম্য সালেক। তো আমাদের এই ৩ জনের কবিতা কিন্তু এই ২ জন কবি, অতিথি কবি অনুবাদ করেছেন রোমানীয় ভাষায়। সেই অনুবাদ তারা পড়ে শোনাবেন। আবার একই সঙ্গে সঙ্গে এই অনুবাদ নিয়ে তারা কিন্তু ভিডিও করেছেন। অর্থাৎ আমাদের কবিতার রোমানীয় ভাষায় অনুদিত কবিতার ভিডিও তারা করেছেন এবং সেই ভিডিওগুলো আমাকে পাঠিয়েছেন। আমরা সেই ভিডিওগুলো দেখাবো। একই সঙ্গে সঙ্গে তাদের যে কবিতা, সেই কবিতাও তারা আমাকে ভিডিও করে পাঠিয়েছেন। আর নিজেরা তো পড়বেনই আজকের অনুষ্ঠানে। আমরা তাদের কবিতা শুনবো, আমি অনুবাদ পড়ব সেই কবিতা এবং ভিডিও দেখব। তো কাজেই একটা চিত্তাকর্ষক এবং খুবই আকর্ষণীয় বলা যেতে পারে চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের আমাদের হতে চলেছে। তো আমি আশা করি যে আপনারা পুরো অনুষ্ঠানটি দেখবেন, একটু ধৈর্য নিয়ে দেখবেন এবং আপনারা নিশ্চয়ই উপভোগ করবেন এই অনুষ্ঠান। আমি অনুরোধ করব যে আপনারা একটু ধৈর্য ধরে অনুষ্ঠানটি দেখবেন। তো আমি শুরু করতে যাচ্ছি এখন, কিন্তু আমাদের বিদেশি অতিথিদের সম্পর্কে দু একটা কথা ইংরেজিতে বলতেই হয়। So, dear friends, particularly from Romania, Nicolate, Caraite, and Marcia and Duta, I'm welcoming you to our new today's session, and we will listen to your poems, and at the same time, I will follow with the Bangla translation, and I hope that you will also talk about the Romanian contemporary poetry and Bangladesh contemporary poetry. So I sent you one short essay on Bangladesh poetry, but I didn't get any essay from you. But I hope that Marcia and Nicoleta will discuss about the Romanian poetry. So I'm just going to start this program. First, I will invite Marcia and Duta, but Duta, just a minute, just a while. I am just introducing you to our viewers first. আমি আমার বাংলা ভাষী দর্শকদেরকে বলি যে আমরা প্রথমে মার্সিয়া এন্ড ডুটার কবিতা শুনব এবং ডুটা পড়বেন তার চেকোস্লোভাকিয়ার ভাষায় লেখা কবিতা। এখানে একটা কথা বলে রাখি, একটু মান্নানো শুনবেন, সেটা হলো যে আমরা এখানে কোনো ইংরেজি অনুবাদ পড়ব না, ইংরেজি অনুবাদ শুনবও না। সরাসরি ওরা পড়বেন ওদের ভাষায়, অর্থাৎ রোমানীয় ভাষায় লেখা কবিতা, আর আমি পড়ব বাংলা অনুবাদ। আর আপনি যখন পড়বেন তখন বাংলা কবিতা পড়বেন, ওরা পড়বে আপনার কবিতার রোমানীয় অনুবাদ। কাজেই এই অনুষ্ঠানে ইংরেজি অনুবাদ পড়া হয় না, পড়া হয় মূল ভাষার কবিতা এবং বাংলা ভাষায় অনুবাদ, অথবা যে অতিথি কবিরা আসেন তাদের ভাষায় অনুদিত কবিতা আমরা শুনি। তো now just I'm introducing Marcia and Duta. Duta, I am just looking for your bio, but you send me differently, not with your poems, but it's a separate. So far, I think that it's a separate file, so I am not getting here. No problem. Just I am introducing you that you are from Romania and you are an eminent poet from Romania. And you have published many poetry books and participated in many poetry sessions held by the different held from different countries. I know that very well. And you are also a translator and an organizer of poetry. You also write, or you know, in fact, 2 languages. Your
mother language is, our mother tongue is Romanian, and you write also in Czech language. So now I'm inviting you to present your 2 poems in Romanian language. Then I will follow with the Bangla translation. Over Thank you to very you, Duta. Marcia. I should say Marcia. Sorry. Thank you very much for your invitation. I'm honored and happy to be here. I'm writing in Czech exclusively, even if I'm a Romanian and my mother tongue is Romanian. My intellectual evolution happened that way that Czech became my um, education language, and therefore also the language of creation of my poems. But now, because it is about Romanian poetry, as you wanted me, I will read my 2 poems in Romanian, and I want to stress this is a translation. They are originally written in Czech. Once again, thank you very much for the invitation. I'm very honored to be here. Sorry. The first poem I'm going to read, it's called Conditional, and as you all may know, conditional is a mood in the grammar used for expressing um, an action that it is conditioned by something else, by another action. So, in Romanian, condițional. Dacă n-ai fi moartă, am merge în Polonia să culegem mere. Sunt o mulțime acolo, la fel ca și șerpii veninoși. În schimb, păcătoșii sunt relativ puțini și oricum nu are cine să-i alunge din grădină. De aceea, nici păcatul nu garantează mortalitatea. Dacă nu ai fi moartă, am merge în țara sfântă a altora pentru a ne scălda și a ne curăța de păcate în marea lor moartă. Dar acolo oricum nu se poate înnota, întrucât apa densă și atât de sărată ar împinge la suprafață fără regrete chiar și cadavrele noastre, obligându-le nerecunoscătoare să plutească și acoperindu-ne cu sărurile ei mai grele chiar și decât păcatele noastre. Prin urmare, nici măcar iertarea nu este garantată, cu atât mai puțin înnecul. Dacă nu ai fi moartă, mortul aș fi eu. And the second poem I'm going to read, it's called Jevin Castle. Jevin Castle is one of the legendary archaeological sites on the Danube shore, next to the border between Slovakia, Czechia, and Austria, and one of the oldest Slavonic localities, historical localities that have ever been discovered. Castelul Jevin. Să cobor din autobuzul de noapte. Cheiul Slavon fără tine. Morava tăcută. Dunărea înghețată. Ruine. Întuneric. Să mă rog. Să nu știu cui. Să mă rog fără cuvinte. Fără buze. Fără Dumnezeu. Să mă așez în zăpadă. Să fac un om de zăpadă. Alături, Dunărea sărută Morava. Tăcerea se scurge în gheață.
să mă rog la omul de zăpadă, să-mi podobesc un brăduț, să-l luminez, să citesc o poezie sub brad, Crăciun cu tine, să mă întind în zăpadă, să închid ochii, să mă rog, fără gânduri, fără amintiri, fără rugi, fără iertare, fără mântuire, să mă scufund în tăcere, să mă scurg în gheață, cartea ta aruncată pe cheiul slavon, ruine, piață, să mă urc în autobuzul de dimineață, să mă dizolv în ninsoare. Thank you. Those were the first two poems I prepared for today, Conditional and the Devin Castle. Thank you very much, Danduta. We have Thank heard you. very nice two poems from you. Of course, of your language, you recited the poem which has been written by your own language, that means in Romanian language. Two poems. Well, now I'm reading or reciting, not reciting, in fact, I'm reading you two poems translated into Bangla by myself. And তার আগে আমি দর্শকদেরকে একটু আবারও বলে রাখি যে দ্যান্ডুটা রোমানিয়ার কবি এবং একজন খুবই প্রখ্যাত কবি। ব্যক্তিগতভাবে মার্সিয়া দ্যান্ডুটা সে একটু অসুস্থ। আমরা তার জন্যে প্রার্থনা করি যে দ্রুত তিনি যেন সুস্থ হয়ে ওঠেন। So Marcia, we are just hoping that you would be well very soon. Your health and your condition will be good very soon, and we are praying for you. Thank you very much. আমি দর্শকদেরকে বলি মার্সিয়া দ্যান্ডুটা কিন্তু খুবই পরিশ্রমী একজন কবি, খুবই প্রখ্যাত একজন কবি, এবং মার্সিয়া এর আগেও আমার 5টি কবিতা অনুবাদ করেছেন চেক ভাষায়, এবং সেই কবিতাগুলি তিনি চেকোস্লোভাকিয়ার একটা পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। তা আমি ব্যক্তিগতভাবে সত্যি তার কাছে খুব খুব কৃতজ্ঞ। Marcia, I can recall that you have translated my 5 poems before, and you have published them in a Czech magazine, literary magazine. In a Romanian one. I can, yes, and for that reason, I'm very grateful to you, Marcia. It was an honor and a pleasure. Thank you very much. And now I'm just reading Marcia's poems Bangla translation. আমি আপনাদেরকে বলি প্রিয় দর্শক, মার্সিয়া আমাদের কবিতা অনুবাদ করেছেন 3 জনের কবিতা, আমি আগেই বলেছি। আজকে বিশিষ্ট কবি আসাদ চৌধুরী আসাদ মান্নান উপস্থিত আছেন। তার কবিতা যেমন অনুবাদ করেছেন তেমনি আমার কবিতা করেছেন, এবং আরো একজন কবির কবিতা সৌম্য সালেক তার কবিতা অনুবাদ করেছেন। এরা দুজন মিলেই, অবশ্যই মার্সিয়া এবং নিকোলেতা দুজন মিলেই করেছেন, ভাগাভাগি করে অনুবাদ করেছেন। আর আমি করেছি মার্সিয়ার কবিতা এবং নিকোলাতের কবিতা বাংলায় অনুবাদ। তো আমি এখন মার্সিয়া যে দুটো কবিতা পড়লেন সেই দুটো কবিতার অনুবাদ আমি পড়ি। আপনারা শুনেছেন যে ইংরেজিতে কবিতাটির নাম ছিল, আমি ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছি, কন্ডিশনাল, অর্থাৎ শর্ত সাপেক্ষে। আমি ওই বাংলাই করেছি, শর্ত সাপেক্ষে। এই কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন, ইংরেজি কবিতাটা অনুবাদ করেছেন জুডিথ আন্তাল, এবং জুডিথ আন্তালের কবিতায় আমাকে পাঠিয়েছেন মার্সিয়া, এবং আমি সেই ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলা অনুবাদ করেছি। শর্ত সাপেক্ষ আমি আসলে পড়ব এবং কবিতাটির রস আপনাদেরকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব পরে আলোচনা প্রসঙ্গে। যদি তুমি মরে না থাকো, যদি তুমি মরে গিয়ে না থাকো, তাহলে আমাদের পোল্যান্ডে যেতে হবে। আমরা আপেল কুড়োবো। সেখানে তাদের অনেকেই আছে একই ধরনের বিষাক্ত সাপ।
এর পরিবর্তে দেখবে পাপীদের সংখ্যা সেখানে অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক কম, একেবারে তেমন কেউ নেই যারা তাদের বাগান থেকে ওদের তাড়িয়ে দেবে। আর তাই পাপও মৃত্যুর নিশ্চয়তা দিতে পারবে না। যদি তুমি মরে গিয়ে না থাকো, আমরা অন্যের পবিত্র ভূমিতে যাব, ডেড সিতে স্নান করব আর নিজেদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব। কিন্তু জেনে রেখো, ঘন লবণাক্ত পানির কারণে সেখানে কেউ সাঁতার কাটতে পারে না। এমনকি অকৃতজ্ঞ জলরাশি আমাদের মৃতদেহগুলিকে ভূপৃষ্ঠের দিকে ধাক্কা দিতে থাকে আর লবণের স্তূপ দিয়ে ঢেকে দেয়। আমাদের পাপের চেয়েও যা অনেক ভারী, মুক্তির তাই কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাহলে এসো একাই ডুবে যাই। তুমি যদি মরে গিয়ে না থাকো, তাহলে আমিও হব মৃত সেই জন। এর পরের কবিতাটি ডেভিন ক্যাসেল। রাতের বাস থেকে নামলাম, তোমাকে ছাড়াই স্লাভিক বাঁধের কাছে নামলাম। নীরব মোরাভা, হিমায়িত দানিউব। একটু আমি বাংলা ভাষাভাষী শ্রোতা দর্শকদের বলি, যেখানে স্লাভ অঞ্চলের কবি হচ্ছেন মার্সিয়া, এবং দানিউব নদী তাদের খুব পরিচিত একটা নদী, এবং তার উল্লেখ কিন্তু পাচ্ছে এই কবিতার শুরুতেই। এবং যে ক্যাসেলের কথাটা বলা হচ্ছে সেটা এই দানিউব নদীর কাছেই। এই যে পরিবেশটা, অনুষঙ্গটা, সেই সঙ্গে যে শহরটার কথা বলা হচ্ছে এখানে, সেই শহরটার নাম মোরাভা। তো এই মোরাভা, দানিউব নদী, স্লাভিক বাঁধ এবং ডেভিন ক্যাসেল, এগুলো হচ্ছে আসলে এই কবিতার পরিবেশ। এই কবিতার পরিবেশের মধ্যে এগুলো আছে। কাজে কবিতাটি বুঝতে হলে এগুলো একটু খেয়াল করলেই হবে। আমি আবার পড়ছি। ডেভিন ক্যাসেল। রাতের বাস থেকে নামলাম, তোমাকে ছাড়াই স্লাভিক বাঁধের কাছে নামলাম। নীরব মোরাভা, হিমায়িত দানিউব, ধ্বংসাবশেষ, অন্ধকার। প্রার্থনা করছে, জানি না কার জন্য এই প্রার্থনা। শব্দোচ্চারণ ছাড়াই প্রার্থনা, ঠোঁট ছাড়া, ঈশ্বর ছাড়া। বরফের উপর বসে আছে। আমার একটু পরেই নির্মাণ করা হচ্ছে একটা তুষার মানব। দানিউব চুমু খাচ্ছে মোরাভাকে। হিমবাহের ভেতরে নীরবতা প্রবাহিত হচ্ছে। তুষার মানবের কাছে প্রার্থনা করছি। সাজাচ্ছি ক্রিসমাস ট্রি, আলোয় আলোয় সজ্জিত করছি। এর নিচেই একটি কবিতা পড়ছে কেউ, তোমার সঙ্গেই কাটছে ক্রিসমাসটা। তুষারের উপর শুয়ে আছি, চোখ বন্ধ। চিন্তা ছাড়া প্রার্থনা, স্মৃতি ছাড়া প্রার্থনা ছাড়া, ক্ষমা চাওয়া ছাড়া, মুক্তি ছাড়া। নীরবতার মধ্যে ডুব দিচ্ছি, হিমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। স্লাভিক বাঁধের উপর তোমার বই, ধ্বংসাবশেষ, কুয়াশা। সকালের বাসে উঠেছি, চারিদিকে তুষারপাত হচ্ছে। তো এই হচ্ছে দুটো কবিতা Marcia, you can read the rest of the poem, one poem. Thank you very much. I want to say that I'm deeply impressed thank you very much for translating those poems of mine into Bangla.
and I'm deeply impressed by the way it sounds in your beautiful language. And this alternation of international words, I understood so and so, and specific words in Bangla, which of course I don't understand. It's really impressive, and it creates a deeply emotional state. Thank you very much, Masood Zaman, for translating and for reading this in your language. And according to what you asked me, I'm going to read. So I think that Marcia, I think that you couldn't understand the language, but you could get the resonance of the poem. For sure, I couldn't understand the language, but it sounded wonderful. But the music, you The music, understood a the little. Maybe you melodicity, got it. yes, the melodicity was really great. And according to what you asked me, I will read my third poem in Romanian called Unfinishable. Nu se va scrie până la capăt. Mă schimb într-una, nici măcar nu știu în ce. Aș vrea atât de mult să te iau cu mine, nici măcar nu știu unde. Cu inima în mânecă, îmi tremură mâinile. Sau poate că inima asta nici măcar nu este a mea. Am încetat de mult să aștept iluminarea. Am trădat soarele. Am vândut lumina pentru 30 de arginți și jumătate. Păstrez restul. Thank you. It was my third poem, Unfinishable. Okay, Marcia, thank you very much for reciting your all three poems. Thank Now you for I'm the just reading the Bangla translation of your third poem. Okay. Thank you. কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করেছি আমি অসমাপ্ত, এবং এই কবিতাটি আপনারা শুনুন, একটু মন দিয়ে শুনবেন, আমি ধীরে ধীরেই পড়ছি। আমি বদলে ফেলছি, জানি না কেমন হবে সেই রূপান্তর। আমি ভীষণভাবে তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই, কিন্তু জানি না কোথায়। আমার হাত কাঁপছে, হৃদয় পোশাকের সঙ্গে সেঁটে আছে। হয়তো এও হতে পারে এই হৃদয়টাই আমার নয়। আলোকিত হবার জন্যে অনেক আগে থেকেই আমি অপেক্ষা করা ছেড়ে দিয়েছি। আমি সূর্যকে সরিয়ে দিলাম। ৩.৫টা রূপোর টুকরোর জন্যে আলোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলাম। এই পরিবর্তনটা আমি ধরে রাখার চেষ্টা করব। তো এই হচ্ছে মার্সিয়ার ৩টি কবিতা। এবার আমরা একটু চেষ্টা করতে পারি মার্সিয়ার কবিতার যে পড়েছে মার্সিয়া, তার ভিডিও আমরা দেখার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু একটু সময় নেবে। তো তার আগে আমি দেখছি যদি সম্ভব হয় আমি মার্সিয়ার কবিতার এই ভিডিও দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদের। আপনারা দেখুন যে ভিডিওটা দেখতে পান কিনা। একটু সময় নিচ্ছি আমি। মার্সিয়ার নিজের এই ভিডিও, এবং এই ভিডিওর মধ্য দিয়েও কিন্তু তার কবিতার যে পাঠ কিছুটা হলেও হয়তো আমরা পেতে পারি। তা আমি প্রথম কবিতাটির ভিডিওটা দেখাই, আপনারা দেখুন। Conditional. Translation into আমি Romanian জানি না আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা। by Caterina Kozlovska. Dacă nu ai fi Marte, am merge în Polonia să culegem mere. Sunt o mulțime acolo, la fel ca și șerpii veninoși. În schimb,
Sănătoșii sunt relativ puțini și oricum nu are cine să-i alunge din grădină. De aceea, nici măcar păcatul nu garantează mortalitatea. Dacă nu ai fi moartă, am merge în țara sfântă a altora pentru a ne scălda și a ne curăța de păcate în marea moartă. Dar acolo, oricum, nu se prea poate înnota, întrucât apa densă și atât de sărată ar împinge la suprafață, fără regrete, chiar și cadavrele noastre, obligându-le nerecunoscătoare să plutească la suprafață și acoperindu-le cu sărurile ei mai grele chiar și decât păcatele noastre. Prin urmare, aici nici măcar iertarea nu este garantată, atât mai puțin în necul. Dacă nu ai fi moartă, mortul aș fi eu. অনেক ধন্যবাদ। Thank you very much, Marcia. We have just we have seen your we have watched your video which you sent to us, and it is maybe the first poem, Conditional. তো প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখলেন মার্সিয়া আমাদের অনুরোধে তার কবিতা কিন্তু ভিডিও করে পাঠিয়েছেন এবং আমরা আপনাদেরকে সেটা দেখালাম। এবং এবার আমি পরে চেষ্টা করব ওর অন্য ভিডিওগুলো দেখানোর জন্যে, কিন্তু আমি জানি না আপনারা শুনতে পেয়েছেন কিনা। আপনারা যদি একটু জানান কমেন্ট করে যে শুনতে পেয়েছেন, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে ওর ভিডিওগুলো ঠিক মতো আপনারা দেখেছেন এবং শুনতে পেয়েছেন। আপনারা শুনতে পেয়েছেন? আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি এবার আরেকটা কথা বলি। আমাদের এই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে দি আর্চার লিটারেচার এবং তীরন্দাজের পক্ষ থেকে, তীরন্দাজের আয়োজন এবং দি আর্চার লিটারেচারের আয়োজন। এবং এখানে বলে রাখি যে এই আয়োজনে আমাকে সাহায্য করছেন দুজন, বাংলাদেশ থেকে নিপা মনোলিসা এবং পোল্যান্ড থেকে আনা মারিয়া স্টেপিয়ান। এবং আনা এখানে উপস্থিত আছেন, নিপা নেপথ্য থেকে আমাদের সহায়তা করছেন। তো এই দুজনকে আমি আবার একটু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাকে সহায়তা করার জন্য। তো আমি একটা মন্তব্য পেয়েছি, নিপা বলছেন যে না, ভালো শোনা যায়নি। তো আমারও তাই মনে হচ্ছিল, যখন ভিডিওটা আমি পাই তখনও মনে হচ্ছিল যে আমি শুনতে পাচ্ছি না, খুব ভলিউম হাই করেও আমি শুনতে পাইনি তেমন একটা। তো সেই জন্যে আমার মনে হয় যে ওর ভিডিওগুলো আমরা পরে হয়তো আমি আপনাদেরকে বলি, হয়তো দেখানো সম্ভব হবে না, কারণ দেখালে পরে আপনারা তো উপভোগ করতে পারবেন না। সেই জন্যে আপাতত থাকবে, কিন্তু নিকোলেতার ভিডিও কিন্তু আমরা দেখব। ওর ভিডিও খুবই চমৎকার হয়েছে, আপনারা দেখতে পাবেন একটু পরেই। তো নাও আই এম জাস্ট গোয়িং টু Nicolate. Can you hear me, Nicolate? Yes, I can hear you quite well. Okay, Nicolate, thank you very much for coming to our program. And now I will ask you to read your poems. But before that, I want to introduce you to our viewers. Okay. Nicolate, আমার কাছে যে পরিচিতিটা পাঠিয়েছেন সেটা আমি পড়ি, খুব সংক্ষেপেই পাঠিয়েছেন, সেটা আমি বলি আপনাদেরকে। She is, of course, a Romanian poet and has won numerous prizes, mainly for poetry. Her debut poetry collection, The Woman with a Wax Body, was released in February 2019 at the Grinta Publishing House. In the collection Poesia 9, as a prize,
in the manuscript section of the International Poetry Festival in Singhetu Mamatie. That my pronunciation maybe sometimes will not be good. The collection was also awarded the Book of the Year prize at the Ion Chanavoyu Literature Festival. I couldn't pronounce properly, I'm sure. But I just wanted to communicate something to our viewers. In October 2019, that means she got an award for the book of Poesia 9. And it was the Book of the Year award. And she got from festival in October 2019. Her poems have been translated into English, Czech, Spanish, French, Arabic, Hebrew, Greek, etc. And of course in Bangla, I did today. You will listen to it. And thank you for that. Well, she is also a translator with numerous publications abroad and an editor at Athanor or Athanor. Nicoleta can just pronounce it properly. So this is her introduction. আমি বাংলা একটু বলি আপনাদেরকে। নিকোলেতে রোমানিয়ান কবি, আপনারা তো জেনেই গেছেন, এবং অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন, বিশেষ করে কবিতার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন। বিশেষ করে তার যে প্রথম আবির্ভাবের যে কাব্যগ্রন্থ, প্রথম আবির্ভাবের মুহূর্তের যে কাব্যগ্রন্থ, সেই বইটি নাম হচ্ছে দি ওমেন উইথ এ ওয়াক্স বডি। মোমের শরীরের এক নারী, মোম শরীরী নারী, এরকম বলতে পারি আর কি। মোম দেহের নারী, এটাও বলতে পারি বাংলায় অনুবাদ যদি করি। এবং এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়, এই কবিতা গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় 2019 সালে, এবং সেটা একটা পাবলিশিং হাউস বা একটা প্রকাশক প্রকাশ করে। এবং এরপরে বইটা হচ্ছে পোয়েজিয়া 9, এবং এটি পাণ্ডুলিপি পুরস্কার পায় আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে, একটা কবিতা উৎসবে। সেই উৎসবের নাম বা মানে উৎসবের নামটা আমি ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারিনি, তবু আবারও বলি সিংহেতু মারমাথিয়েই এরকম কিছু হবে। এরকম এই উৎসবে, আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব সেটা, সেই উৎসবে এই দ্বিতীয় বইটি পাণ্ডুলিপি পুরস্কার অর্জন করে। এবং এরপরে তিনি আরো পুরস্কার পেয়েছেন। 1919 সালে একটা পুরস্কার পেয়েছেন আমি দেখতে পাচ্ছি। আর নিকোলেতার কবিতা বহু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, ইংরেজি, চেক, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, আরবি, হিব্রু, গ্রিক, এবং আমি আজকে করেছি বাংলায়। আপনারা একটু পরেই তো সেই কবিতার অনুবাদ শুনতে পাবেন। এবং এই সঙ্গে বলি যে নিকোলেতা একজন অনুবাদক, এবং তার বেশ কিছু প্রকাশনা আছে, বিভিন্ন দেশে সেই কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছে বা লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এবং একই সঙ্গে সঙ্গে নিকোলেতা একটি পত্রিকারও সম্পাদক। সেই পত্রিকাটার নাম হলো আথানোর, এই পত্রিকারও সম্পাদক। আমি জানি না এই পত্রিকাটি রোমানি ভাষায় প্রকাশিত কিনা, কিন্তু আমি ওকে জিজ্ঞেস করছি। Nicoletta, can I ask you that this magazine, the Athanor, is it published in Romanian language? It is actually a translation magazine which is based on translation, so it is in various languages. From where it is now publishing? It is publishing from Romania, but you can see a lot of translations there of contemporary poetry. And it is in different languages. Okay, so it's a multilingual literary magazine, right? Exactly. Yeah. Okay. তো একটা বহুভাষী পত্রিকার সম্পাদক নিকোলেতা, তারপরে বুঝতেই পাচ্ছেন বহু গুণের অধিকারী। এবং আমি একটা কথা শুধু বলবো, ও পড়ার আগেই বলি, সেটা হলো যে অসম্ভব ভালো কবিতা লেখে নিকোলেতা, খুবই ভালো কবিতা লেখে। আমি ওর কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে ভীষণ মুগ্ধ হয়েছি, একেবারে অন্যরকম। এবং আমার কাছে মনে হয়েছে
যে তার কবিতার সূত্রেই হয়তো আমি স্লাভ অঞ্চলের কবিতার একটা নতুন স্বাদ পেয়েছি। আপনাদেরকে আমি শোনাবো কবিতাগুলোর অনুবাদ। ও তো পড়বে রোমানীয় ভাষায়, কিন্তু অসম্ভব ভালো কবিতা। আমি মনে করি এই মুহূর্তে যাদের আমি এর আগে এনেছি আমার অনুষ্ঠানে এবং আগামীতেও হয়তো অনেকে আসবেন, কিন্তু তার মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য কবি নিঃসন্দেহে নিকোলেতা। আপনারা শুনবেন তার কবিতার অনুবাদ, কিন্তু আমি আই এম জাস্ট রিকোয়েস্টিং নিকোলেতা টু রিড হার পোয়েমস. All 3 poems you can read, Okay, Nicoletta. all 3 poems. Please. Okay, so thank you firstly for this invitation. I really feel honored about it. And now I'm going to read the poems in the language I wrote them, that is Romanian, of course. Okay, so the first poem is called Cine e acela ce umblă? Oamenii au uitat să respire. Fragmente de gol zac orânduite de avalma pe casele lor. Vremea e să se audă orchestra, pândește cărnii, hrana lor, umbră pământului. Dar intră în alunecarea din umbră, cad păsări, cu morminte în cioc și întrebarea: cine e acela ce umblă, fără haine și nume? Cine e acela ce umblă? Okay. My second poem is called Poem Luminat. Frica s-a așezat la baza lumii, să se odihnească. Un pic. Deasupra niște furnici îi spărgeau semințe în cap. 1, 2, 7, 9. Dar uite, cum din urechea dreaptă răsărie o religie cu picioare prelungi. O adorau și adoratorii de mijloc, o adorau și adoratorii de stânga, că până și cei adorați o adorau. Și ar fi fost prea multă armonie în lume de n-ar fi fost. Dar iată, cum în urechea stângă furia creștea din stări limitrofe, războaie și uvoaie. Le adorau și adoratorii de dreapta, și până și cei adorați le adorau. Tu doar să-mi ții lumânarea să scriu. Okay, and the third and the last poem that I'm going to read is called Separarea apelor. Suferința ta e aer spre pas, deficit de prezență, năluci în balans. Strânge în palme lacrimile celuilalt și spală-ți ochii. Să fii viu în moartea primită, cum suflul în untirii pe cruce. Cum apele joase de apele înalte separi când pășești. Well, thank you very much, Nicoletta. In fact, we have heard it, but just got the music of your language, and it's wonderful. The Slavic language, the Romanian language. Okay, now just I'm going to read the Bangla translation. আমি দর্শকদেরকে বলি, আমি এখন নিকোলেতার বাংলা অনুবাদ পড়ব, নিকোলেতার কবিতার, এবং আপনারা লক্ষ্য করবেন যে তার কবিতা কতটা অন্যরকম। ইংরেজি অনুবাদে আমি দেখেছি, সেটা ধরা পড়েছে। অবশ্যই এখানে একটা কথা বলে রাখি, নিকোলেতা খুব ভালো ইংরেজি জানেন এবং তিনি নিজেই অনুবাদ করেছেন এই কবিতাগুলো ইংরেজিতে, রোমানিয়ান ভাষা থেকে, এবং আমি সেই অনুবাদগুলি বাংলায় অনুবাদ করেছি। তো এখন আমি পড়ি, আপনারা খেয়াল করবেন একেবারে অন্যরকম কবিতা, কিন্তু ওর কবিতা বুঝতে হলে একটু মনোযোগও দরকার হবে। তো প্রথম যে কবিতাটি ইংরেজিতে আছে, যেটা অনুবাদ করেছে, ইংরেজিতে আছে হু ইজ দ্যাট ওয়েন্ডারিং ওয়ান। ওয়েন্ডারিং আপনারা জানেন যে ঘুরে বেড়ায়, সে তাকে ভবঘুরে বলা যাবে না, কিন্তু যে বেড়াতে ভালোবাসে পরিব্রাজকও বলা যায়, কিন্তু একেবারে ঠিক বাংলা পাওয়া কিন্তু খুব কঠিন। আমি সেরকম বাংলা আছে একটা, সেটাই আমি ব্যবহার করেছি, সেটা হচ্ছে বিচরণ করে যে বিচরণকারী। তো এই কবিতাটির বাংলা অনুবাদ আমি করেছি, শিরোনাম হচ্ছে কে সেই বিচরণকারী, বা এখানে বলা যেতে পারে কে সেই
পরিব্রাজক, এরকমও বলা যেতে পারত, কিন্তু পরিব্রাজকের কিন্তু একটা লক্ষ্য থাকে, বিশেষ একটা লক্ষ্য নিয়ে সে কোথাও ভ্রমণে যায়। ভ্রমণকারীও বলতে পারতাম, কিন্তু বলা যাবে না। তার কারণ হচ্ছে যে আসলে এই দুইয়েরই লক্ষ্য থাকে কোথাও যাওয়ার, নির্দিষ্টভাবে বেড়ানোর, কিন্তু যে বিচরণ করে, ঘুরে ফিরে বেড়ায়, তাকে আমরা ভবঘুরে বলি বটে, কিন্তু ভবঘুরেও একেবারে উদ্দেশ্যহীন। কিন্তু এই কবিতার সেটা বলা হয়নি, বলা হয়েছে যে ঘুরছে ফিরছে, কিন্তু একটা সূক্ষ্ম গোপন উদ্দেশ্য আছে তার ঘুরে বেড়ানোর। তো সেই জন্য আমি দিয়েছি নাম কে সেই বিচরণকারী। মানুষ শ্বাস নিতে ভুলে গেছে, শূন্যতার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন টুকরো অন্য সব এলোমেলো করে তাদের বাড়িতে রাখা হয়েছে। সময় হয়েছে খাবার অপেক্ষায় থাকা মিথ্যের থলথলে শরীর নিয়ে মঞ্চ থেকে ব্যান্ড বাজানোর। ছায়াময় পৃথিবী, ছায়াচ্ছন্ন তাদের পিছনে আসা, ছায়াচ্ছন্ন তাদের পিছলে আসা, ঠোঁটে বয়ে আনা সমাধি আর প্রশ্ন। পাখিরা নামছে তো নামছেই, কে এই পরিব্রাজক? কোনো পোশাক নেই, নাম নেই, কে সে? এই হলো প্রথম কবিতা। আমি পরে আলোচনা করব দুজনের কবিতা নিয়েই, মার্সিয়া এবং নিকোলেতার। দ্বিতীয় কবিতা আলোকিত কবিতা, এনলাইটেন্ড পোয়েট্রি, এই হচ্ছে ইংরেজি। তো আলোকিত কবিতা। বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে ভয় চেপে বসেছে পৃথিবীর বুকে। লক্ষ্য করুন শুরুটা কিরকম। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ভয় চেপে বসেছে পৃথিবীর বুকে। তার মাথার উপরে কিছু পিঁপড়ে বীজ গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলছে। 1, 2, 7, 9। কিন্তু এখানে এখন কিভাবে যেন তার ডান কান থেকে একটা ধর্ম উত্থিত হচ্ছে, বয়ে এনেছে লম্বা লম্বা পা। মধ্যপন্থীরা তার পূজা করবে, বামপন্থী উপাসকেরাও পূজা করবে তার। এমনকি উপাসনাকারী যারা, তারাও তার পূজা করবে। সারা পৃথিবীতে অনেক ধরনের বোঝাপড়া চলবে, কিন্তু এরকমটা কখনো তো ছিল না। বাম কান থেকে সব শেষে কেমন রাগ ঝিকিয়ে উঠল। মেজাজের সে কি দশা, বন্যা, যুদ্ধ। ডানপন্থীরা ঠিকই তাদের উপাসনা করবে, এমনকি উপাসনাকারীরাও তাদের পূজা করবে। তুমি শুধু আমার জন্যে মোমবাতিটা ধরো, যাতে আমি কবিতা লিখে যেতে পারি। শেষ কবিতা, ছোট্ট কবিতা। প্রত্যেকটি কবিতা একটু অন্যরকম কল্পনা এবং ভাবনা আছে। কবিতাটির নাম হচ্ছে ওয়াটার স্প্লিট ইংরেজিতে। বাংলায় আমি করেছি জল বিভাজন। জল বিভাজন, মাঝখানে একটা হাইফেন দিয়েছি আমি, আসলে জলের বিভাজন। তো সেই জন্য একসঙ্গে যেহেতু দুটো শব্দ সমাসবদ্ধের মতো করেছি, সেই জন্য মাঝখানে হাইফেন দিয়ে আমি লিখেছি জল বিভাজন। তোমার দুঃখ আছে, কিন্তু বাতাস বইছে। তোমার আছে অনুপস্থিতি, ভূতেরা চলেছে ভারসাম্য রেখে। হাতের তালুতে তোমার অন্যদের অশ্রু, কান্নার অশ্রু। তোমার সেই অশ্রু সংগ্রহ করা উচিত, দৃষ্টিকে রাখা উচিত স্বচ্ছ। বিয়ে করার সময় যেভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছিলে, ছুঁয়ে দিয়েছিলে ক্রুশ, স্বাগত মৃত্যুর মধ্যে সেইভাবে সত্য হয়ে ওঠো। তুমি যখন পা ফেলবে, তখন উঁচু পানির ধারাকে নিচের ধারা থেকে বিভাজিত করে নিও। এই হচ্ছে নিকোলেতার কবিতা
যেটা আমি ইংরেজি বাংলা অনুবাদ পড়লাম। কবিতাগুলি নিয়ে পরে আলোচনায় আসি। এবার আমি নিকোলেতার ভিডিওটা দেখি এবং আপনাদের নিশ্চিত ভালো লাগবে ওর ভিডিও, কারণ আমি দেখেছি ও আউটডোরে করেছে এই ভিডিওটি এবং সেই জন্যে ভিডিওর বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছে, দর্শনীয় হয়েছে। তো আমি সেই ভিডিওটা আপনাদের এখন চালিয়ে দেখাচ্ছি। দেখুন আপনারা ওর ভিডিওটির শব্দ শুনতে পাবেন। I think this is the video of your poems translate. Masudu Oh Zaman. yeah, that is the Yeah. problem. Yes. That is the Okay, I second have one. just Traducerea română, run. Nicoleta No, Craia. not that. No, don't. The first one. I'm not showing this. Distanță. I'm just. Yes, I'm turning off. Atât de mult te iubesc, No, încât ajung să dorm just a cu minute. umbra ta. I cannot Miezul stop it. I'm nopții trying. mă scol, doar ca I'm să trying to stop te it. aflu Just a acolo. minute. I'm unstoppable. Yeah. Yes, I stopped it. But now I'm just trying to show your video. It happens, you know. প্রিয় দর্শক, আমি ভিডিও দেখাতে চাইছিলাম ওর, কিন্তু দেখানো হয়ে গেছে আমাদের যে কবিতা অনুবাদ করেছে সেই কবিতার ভিডিও। তা আমি আবার চেষ্টা করছি যে নিকোলেতার ভিডিওটা আমি দেখাতে পারি কিনা। মাঝে মাঝে এরকম হয় আসলে। আমি চেষ্টা করছি, বোধহয় আমি খুঁজে পাচ্ছি না, তবে আমি দেখছি যে পাই কিনা। যদি পাই, না আমি পাচ্ছি না আসলে। পরে আমি দেখানোর চেষ্টা করব। আসলে এটা অন্য একটা ফোল্ডারে আছে, তো আমি আসলে দুর্ভাগ্যজনক যে আমি দেখাতে পারছি না। তো আই এম ভেরি আনফর্চুনেট দ্যাট it is in another folder, not here. So Nicoleta, I'm sorry that I couldn't show it now, but I can just we can now go to Asad Mannan for his reading, and later we'll discuss about all of your poems. So মান্নানকে আমি বলবো যে মান্নান, আপনি আপনার কবিতা পড়বেন এবং আপনার দুটো কবিতা আপনি পড়বেন। দুটো না, আপনি সবগুলো কবিতাই পড়েন এবং আমি তার মাঝখানে নিকোলেতার ভিডিও খুঁজে পাই কিনা একটু দেখি। তো আপনাকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আপনার কবিতা পড়ার জন্য। থ্যাংক ইউ পোয়েট মাসুদুজ্জামান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা যে আমাকে এই ভার্চুয়াল কবিতা উৎসবে সংযুক্ত করবার জন্যে। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ an outstanding program. I think that poets of Romania, Nicolete, Crete, and Marcia Den Dutta, extraordinary poet there. I think I read their poems myself. I must congratulate them. Now, I want to read my poems, 2 poems. First one, this is a famous poem of mine, and it is well known to our readers. যদি কোনোদিন নির্বাচন হয়, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যদি কোনোদিন নির্বাচন হয়,
আমি সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত হব। আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যালো, I can hear you. Yeah, you me can too. hear Yes. me? Okay. Is it- Yes, we can. যদি কোনোদিন নির্বাচন হয়, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যদি কোনোদিন নির্বাচন হয়, আমি সর্বাধিক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হব। আমার সপক্ষে থাকবে আকাশ, নক্ষত্র, নদী, তুমি আর তোমার চুম্বন। বাগানের নিঃসঙ্গ গোলাপ, সেও কিন্তু আমাকেই ভোট দেবে, কেননা আমার কোনো সঙ্গী নেই। যার কোনো সঙ্গী নেই তার কোনো শত্রু থাকে না। ওই যে একটা পাখি, পাখিদের রাজা, সে কিন্তু আমাকেই ভোট দেবে, কেননা আমার হাতে কোনোদিন বন্দুক ছিল না, বন্দুক থাকে না, এবং আমার পিতা, পিতামহ, তারও পিতামহ, এরা কেউ শিকারে ছিল না, সৈনিক ছিল না। অতএব পাখিরাও, অতএব পশুরাও আমাকে দেবেই দেবে, মূল্যবান ভোট দেবে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যদি কোনোদিন নির্বাচন হয়, আমি সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত হব। আমার সপক্ষে থাকবে রবীন্দ্রসঙ্গীত, বদলেয়ার, আসাদ মান্না আমার সপক্ষে থাকবে। আমার সপক্ষে থাকবে মানুষের ব্যর্থতম স্বপ্নগুলো, লেলিহান দুঃখগুলো আমার সপক্ষে থাকবে। আমার সপক্ষে থাকবে পৃথিবীর 3 ভাগ জল, তৃষ্ণাতুর উদ্ভিদের ছায়া, সবশেষে তুমি আর তোমার চুম্বন। নীলাভ নদীর জলে, ওই যে ক্ষুধার্ত সূর্য জলে, সেও কিন্তু আমাকেই ভোট দেবে, কেননা একদা একটি স্বপ্নের জন্যে আমরা দুজন একই শয্যায়, একই ঘুমে সারা রাত ঘুমিয়েছিলাম, এবং সে ছিল আমাদের প্রথম ও শেষ স্বপ্ন। আমাদের একটি জাতীয় ভূমি চাই, ভালোবাসা, ভালোবাসা, ভালোবাসা। Now I am reading another poem, short poems. Name is Lockdown. This poem has 3 parts. Lockdown Act, Lockdown 1. পাখি উড়ে যাচ্ছে আর গরুটা তাকিয়ে দেখছে, কিন্তু মানুষ দেখতে পাচ্ছে না। কেন? মানুষ কি করে দেখবে? তার এক চোখ তো নজরদারিতে আটকে আছে, অন্য চোখ ছোঁ মেরে পাখিটা নিয়ে গেছে। মানুষ এখন অন্ধ, মানুষ এখন আর মানুষ দেখে না। লকডাউন 2। লাশটার ভেতরে ছিল একটা মরা লোক, আর লোকটার মধ্যে একটা জ্যান্ত লাশ। মরা লোক আর জ্যান্ত লাশ কে কার আপন? তখন অদূরে জ্বলছে চিতা,
পড়তে পড়তে চিতাভস্মে পাওয়া গেল একজোড়া খুলি, যা কিন্তু পড়েনি। না পড়ার রহস্য কি, এই নিয়েই তর্কে লিপ্ত হলো চাকরিহীন 4 জন প্রহরী। তর্ক করতে করতে ওরা বেশ ভয়াবহ ঝগড়া শুরু করে। ঝগড়া করতে করতে এক সময় পরস্পরকে খুন করে, তারপর একসঙ্গে কবরে ঘুমিয়ে পড়ে। And then last one, lockdown 3. সাইরেন বাজাতে বাজাতে একটা পাগলা অ্যাম্বুলেন্স ছুটছে, যেন কামানের গোলা ছুটছে অদৃশ্য কেউ একজন, যেন কামানের গোলা ছুঁয়ে অদৃশ্য কেউ একজন। আতঙ্ক আগান থেকে ফুলগুলো ঝরে পড়ছে। আমার ভয় লাগছে, আমার ভয় লাগছে। কেন? তবে কি কাউকে না বলে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ব? না না, ঘুম মৃত্যুর যমজ ভ্রাতা। আহা, কতদিন ধরে আলো আর রৌদ্র থেকে দূরে আছি। দরজা বন্ধ রাখো, জানালার পর্দাটা সরিয়ে দাও। আলো চায়, রৌদ্র আসুক, আলো চায়, রৌদ্র আসুক। থ্যাংক ইউ। We can't hear. Yeah, muted must. We can't hear you. Hmm? আমার পড়া শেষ। হ্যালো, No voice. We can't hear you. We can't hear you. Masud? Someone? Can you hear now? Oh, now yes. It. Okay. যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। মান্নান, কটা কবিতা পড়েছেন আপনি? মান্নান, আপনার কি মিউট করা নাকি? আপনার কথা আরেকটি শুনতে পড়বো? পাচ্ছি না। আরেকটি পড়বো? হ্যাঁ, আপনি সবগুলো শোনেন। হ্যাঁ, ওকে, কটা পড়েছেন? 2টো না 3টে? দুটো পড়েছি। একটি আরেকটি খণ্ড কবিতা, লকডাউন 1, 2, 3, আর একটি দীর্ঘ হ্যাঁ, কবিতা। পড়েন। এখন আরেকটি কবিতা পড়ছি। মানুষ ছেড়েছে ঘর, সে এক অদৃশ্য চোখ আমাকে শাসন করে যায়। এখানে সোনার গোলাপের ঘুম ভেঙে যাবে। এই ঘুমে মানুষের আত্মা জেগে রয়। এই ঘুমে কাক হয়ে উড়ে আসে মানুষের যৌথ জাগরণ। এখানে ঘাসের মতো সব মৃত উদ্ভিদের প্রাণ। তোমার যেখানে ইচ্ছে যাও, শুধু এখানে এসো না। তাহলে কোথায় যাবো? নিসর্গের অলিগলি ছেড়ে একটি গোলাপ ফুটে মোর উদ্যানে। কোথাও এখন গোলাপের শত্রু যদি থাকে, তবে তার মৃত্যু হোক, হোক 950 বার। নেপথ্যে একটি চোখ তবু আমাকে শাসন করে, সাবধান, এখানে এসো না, এলে কিন্তু মৃত্যু হবে। গোলাপ নাভিতে থাকে কীট, কীটের চুম্বন পেয়ে পূর্ণ হয় গোলাপের ঋতু। ঋতুর শরীর থেকে খসে পড়ে মাটির পালক। গোলাপ ঘুমের মধ্যে বেঁধে রাখে সমুদ্রের ক্রোধ। অস্থির অশ্বের খুরে বসে থাকে জলের প্রহরী। মানুষ ছেড়েছে ঘর, মানুষের কবর বানাতে। নিষিদ্ধ লোবান জলে অন্ধকার ডানা মেলে দেখে, কোথাও আকাশ নেই, আকাশের বুকে কোনো নদী, নদীর ধূসর লজ্জা, বহমান খোঁপা মর্মর, কেবল অদৃশ্য চোখ।
মধ্যরাতে লোকালয় ছেড়ে আমাকে ভোরের আগে যেতে হবে, নদীর ওপারে আমাকে ভাঙতেই হবে ভ্রাম্যমান জলের সাধনা। মানুষ ছেড়েছে ঘর গোলাপের কবর বানাতে, মানুষ ছেড়েছে ঘর গোলাপের কবর বানাতে। ধন্যবাদ। খুবই মর্মস্পর্শী কয়েকটি কবিতা পড়লেন আসাদ মান্নান, এবং আপনারা শুনলেন। আমরাও খুব উপভোগ করছি এই অনুষ্ঠানটা, এদের কবিতা পাঠ আমি অন্তত উপভোগ করছি। এই তিনজন কবি চমৎকার কবিতা পড়লেন, এবং তাদের কবিতার আমি অনুবাদও পড়লাম, বিশেষ করে রোমানীয় দুই কবির কবিতার। এবার আমরা শুনবো মার্সিয়া ড্যান্ডুটা এবং নিকোলাতে ক্রায়াতে। Am I right? Nicolate? My So and pronunciation? so. So and So. So would you please pronounce your name fully? Okay, Nicoleta Crăete. Nicoleta Crăete. Nicolate Crete. Crăete. Okay. Yeah. Maybe. Close. Crete. Closer. নিকোলাতে Closer, ক্রেতা, yes. নিকোলাতে ক্রেতা, Akreta. ক্রেতা। Na, Creta na, Akreta. So, okay, no problem. আপনারা শুনলেন আসাদের কবিতা, মান্নানের কবিতা, এবং মার্সিয়া ড্যান্ডুটা এবং নিকোলেতার কবিতা শুনেছেন। এখন আমরা শুনবো ওদের কণ্ঠে আমাদের কবিতার অনুবাদ। তো ফার্স্ট আমি একটা জাস্ট আই এম টেলিং ইউ নিকোলেতা that your video is not compatible with this StreamYard. It is not compatible to run. So I'm sorry that I tried my best to show it, but your video is not compatible You with are this speaking program, about with this the first software. video. The video with my poems. Yes, the first video. Yes, your first video, which you read your poems, in which we could hear your from where we can hear your poems. But I'm sorry that I couldn't run it because of the Yeah. uncompatible with the software. That is the problem. But maybe it will be possible to publish. But It was taken with a okay, no professional problem, camera. no but problem. Now yeah, I don't just know. maybe the software is something different. Maybe the cameras, the software used by the cameraman is not compatible with this StreamYard. It may be compatible for Zoom, but not for StreamYard. That is the problem. So I couldn't run that. So sorry, but no problem. Later, I hope that you will send another video clipping so that I can just show it to our viewers from my Facebook and from our group. So now, just would you please, just Marcia Danduta, I'm asking you first, would you please read the translated poems, translation of Asad Mannan's poems, my poem, and also, yes, my poems you have translated into Czech, into Romanian language, one poem, and you have translated Mannan's two poems into Romanian language. Am I right? Actually, I translated everything in Czech because that's what you told me to do. So everything is translated into Czech. Yes. And before reading this, and Nicoleta did it in Romanian language. Yes. Yeah. So Right. they did a lot of job this time. Okay. না আমি আপনাদের একটু বলি প্রিয় দর্শক, এই নিকোলেতা এবং মার্সিয়া দুজনই আমাদের কবিতা অনুবাদ করেছেন, তিনজনের কবিতা। আমি আবারও বলি, আসাদ মান্নানের কবিতা, আমার কবিতা এবং সৌম্য সালেকের কবিতা। আমি তিনজনের কবিতা পাঠিয়েছিলাম। ওরা এত পরিশ্রম করেছে, আমি বলতেই বাধ্য যে ওরা প্রায় 9টি কবিতা অনুবাদ করেছেন এবং দুটি ভাষায়। একদিকে করেছেন রোমানিয়ান ভাষায় এবং আরেকদিকে করেছেন চেক ভাষায়। তা আমি ওদের প্রতি রিয়েলি আমি খুবই কৃতজ্ঞ।
যে আমাদের কবিতা এই দুটি ভাষায় ওরা দুজন মিলে অনুবাদ করেছেন। I'm really grateful to you, Nicoleta and Marcia, that you have translated our poems, and I just counted that the number is about 9 poems. So Yeah. really, it was a big task and huge task. For that reason, on behalf of Asad Mannan and me, myself, and on behalf of Shommu Salek, I'm showing my gratitude to you. And now I'm requesting Marcia, who translated into Czech language. প্রিয় দর্শক, আপনারা লক্ষ্য করুন, ওরা 9টি কবিতা অনুবাদ করেছেন আমাদের দুটি ভাষায়, চেক ভাষা এবং রোমানীয় ভাষায়। কতটা পরিশ্রম করেছেন। এবং আমি এটাই চাচ্ছিলাম যে আমাদের কবিতা বিশ্বের পরিসরে পৌঁছে যাক। ওদের অনুবাদ মানেই হচ্ছে এই অনুবাদগুলো ওখানে প্রকাশিত হবে। ওদের কবিতার অনুবাদ হচ্ছে যে আমাদের কবিতা রোমানীয় ভাষার পাঠকরা পড়বে, চেক ভাষার কবিরা পড়বে। এই ধরনের আয়োজনের সার্থকতা কিন্তু এখানেই। আমি এই উদ্দেশ্যেই কিন্তু এই আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবটা করি এই জন্যে যে দেয়া নেয়া হোক। আমরা শুধুই ওদের কবিতা অনুবাদ করে যাচ্ছি, ওদের লেখা অনুবাদ করে যাচ্ছি, এটা কিন্তু আমরা প্রায়শই করি। সেটা স্প্যানিশ ভাষার হতে পারে কিংবা ফরাসি ভাষার হতে পারে, এটা আমরা করি, প্রতিনিয়ত করি। কিন্তু আমাদের কবিতাও তো তাদের অনুবাদ করার প্রয়োজন আছে, যাতে তাদের কাছে আমাদের কবিতা পৌঁছায়। আমি কিন্তু এই লক্ষ্যে এই আয়োজনটা করি। শুধু আমরাই দিয়ে যাব, মানে অনুবাদ করে যাবে তাদের কবিতা, এবং তারা শুধু দেখবে যে আমরাই অনুবাদ করছি, কিন্তু আমাদের কবিতাও তো, আমাদের সাহিত্য তো বিশ্ব সাহিত্যের অংশ। তাহলে অন্য ভাষায়ও সেগুলি অনুবাদ হওয়া দরকার। এবং সেই জন্যই কিন্তু আমি এই অনুষ্ঠানটার আয়োজন করেছি। দুজনকে আমি অনুরোধ করেছিলাম যে রোমানীয় ভাষা এবং চেক ভাষায় তোমরা একটু অনুবাদ করো, তো ওরা করেছে। এবার শুনুন মার্সিয়া ড্যান্ড্রুটার কণ্ঠে আমাদের কবিতার চেক অনুবাদ। ওকে মার্সিয়া, would you please read your translation? Thank you. I was honored and happy to translate those poems by you and by Mr. Asad Manan into Czech, and I appreciated very much the fact that they are strongly and deeply inspired by the very good tradition of the Bangla poetry, and also the fact that they don't try to imitate the artificial or artificially introduced so-called modern tendencies. Other poets try to inspire themselves like this. Actually, it is a traditional Bangla poetry, but made in a very modern way, and I want to congratulate you for those really wonderful texts. So I'm going to start with the text by Masudu Zaman, by the two poems he sent me. First of them, it's called Distance, in Czech Vzdálenost, by Masud Uzaman. Tolik tě miluju, že bych mohl spát s tvým stínem. Probouzím se uprostřed noci a vidím, že tam nejsi. Moje obětí a polípky jsou plynulými ohnivými řekami, které od sebe odděluje rozbitý most. Tělo ještě zraněné v zahradě plné borovicí. Stále ubývající uprostřed hlavního města spadaného listí. Miláček soumraku je zároveň tím milovaným, který plave v posteli jako třesoucí se mrtvá ryba. Právě tehdy do hlavy vstupuje existenciální večernice za druhou. Přitom jiskry smutného měsíce na střeše truchlí. Lidé objevují vůni zamilovaného santalového dřeva, protože lidé se v lidech rozplývají, ale nikdo nikoho nerozpoznává. Osamělost přebývá v člověku navždy. Tiše. Každý den si všímám probouzení duše a pak usínám s tvým stínem před jeho úsvitem. Ve tmě není žádný rozdíl mezi tělem a stínem. To je veškerá vzdálenost, začínající před milováním a končící nemilováním. A really remarkable text, coping with
searching of identity with the materiality and apparent immateriality, which actually are identified by themselves in the very good spirit of the Bangla mythology, brought into modernity by Masuduzaman's poetical talent. It was a real challenge, but in the same time a pleasure and an honor to translate this text into Czech. The second one you sent me, and yes, I have to mention that the translation into English was made by Anono Sayedhak. The second text in English, called Inside Story of an Untold Wound. Vnitřní příběh o nevyslovené ráně. Text Masudu Zamana. Takové byly řeky melancholie. Sílou svého celého života jsem nasával slzy některých ve chvíli, kdy se chystali prolévat mou duši. Použitím nože by mi stiskli krk. Nedělalo by to moc hluku, ale poty by všechny padaly jako celý balíček karet. Každý z nich měl podobu složitých vln v hlubinách říčního proudu. Výřivky by mě stáhly do pekla. Mezi tím vším mě dřevorubecká žena milovala vášnivě a s absolutním soucitem. Ale když se mě žena dřevorubce při toulání nejednou, ale dvakrát pokusila zranit mávnutím vlnou a spikla se, aby mě hodila do krbu jako kus dřeva, teprve tehdy mě napadlo, že bych musel žít na celé kilometry daleko od tohoto stínu. Ale stále jsem v jejich očích viděl depresi. Depresi, která přichází s listím padajícím ze stromů. Stále jsem nezapomněl na ty nadpozemské oči, které byly matné jako zatažené hvězdami, na zelené sluneční paprsky, proudící po mém těle, dopadající na zem a kapající po obloze. Překlad do angličtiny taky Anono, translation into English also by Anono Sayedhak. Again, a very interesting text, a love ballad with a very deep and complex symbolicity, very much specific to the Bangla tradition, of course, but once again, I stress, brought into contemporaneity and adapted to the sensitivity and expectations of the contemporary reader. Now, poems by Mr. Asad Manan, I translated also into Czech. First of them, also a very interesting and modern item. If there is ever an election, pokud někdy budou volby, od Asada Manana, pokud budou vůbec volby kdekoliv na světě, vyhraju je. Získám největší počet hlasů, budu favoritem voleb. Nebeské hvězdy, řeky, ty a tvůj políbek, osamělá růže na zahradě, vy všechny budete pro mě hlasovat, protože nemám partnera a ten, kdo nemá společníka, ani nepřítele nemá. Tady je pták, král ptáků, který bude taky hlasovat pro mě, protože jsem nikdy neměl zbraň. Nikdy neměl zbraň. A můj otec a můj dědeček, který krále ptáků, nebyli to nikdy ani lovci, ani vojáci. A proto mi ptáci a zvířata dají své cenné hlasy.
Pokud budou vůbec volby po celém světě, vyhraju je, získám největší počet hlasů. Na mojí straně mám Rabindru Sanjita, Bodlera a Sada Mannana. Budu favoritem těch nejzmářenějších lidských snů, nejtemnějších smutků. Ty budou zase na mojí straně. Na mojí straně budou taky 3/4 z celého množství vody na zemi. A taky stín žíznivých rostlin. A nakonec ty a tvůj políbek budete taky na mojí straně. Zde je hladové slunce, svítící v modré říční vodě. To mi dá svůj cenný hlas taky, protože ve snu jsme oba spali celou noc v stejné posteli. A byl to náš první a poslední sen. Chceme pro náš národ zemi plnou lásky, lásky a lásky. Second poem, the one in 3 parts, Lockdown 1. Asi letí určit osudy a kráva hledí do dálky. Ale lidé nejsou schopni ničeho pozorovat. Proč? Ale jak by vlastně mohli vůbec něco uvidět? Jedno z jejich očí musí mít stále všechno pod dozorem a tak nic jiného není schopné vidět. A druhé oko jim z dolku vytáhli ptaci. Tak lidé jsou nyní slepí. Lidé už lidi nevidí. Lockdown 2. Uvnitř mrtvoly mrtvý muž a uvnitř člověka živé mrtvé tělo. Mrtví lidé a živé mrtvoly. Kdo je s kým příbuzný? Pohřební hranice hořící v dálce. A hranici všechno shoří. Přemění se na popel. Přece jen se našel pár lebek, které neshořely. Jak to, že se nespálili? Jaké je to jejich tajemství? Tak to začala hádka. Do sporu se zapojili 4 nezaměstnaní strážci, čímž začal děsivý boj. Když skončil, vzájemně se zabili, pak padli všichni do hrobu a usnuli tam společně. Lockdown 3. Kouká hlukem unavená siréna, rychlý sprint šilené sanitky, jako kdyby někdo neprostřehnutelný střelil dělovými koulemi. Strachem květiny padají na zahradě. Bojím se. Proč se to děje? Že bych raději měl jít spát, aniž bych to někomu řekl? Ne, to ne. Pánek je dvojčetem smrti. Bože, jak dlouho jsem mimo světlo a slunce. Nechte dveře zavřené, sundejte z okna závěs, pí světlo, ať vyjde slunce. Ještě jednou mi bylo velkou radostí a ctí překládat ty texty do češtiny a doufám, že tím tyhle 2 vzdálené kultury budou trochu blíž k tobě. It was an honor and a joy for me translating those texts into Czech, and I hope that thus those 2 cultures, which formally are so far away from each other, will be a little bit closer and will have a chance to know each other better, because I express and I repeat, the metaphorical disponibility of the Bangla culture, of the Bangla poetry, is inspirational for any European
poetry for any European theater. And I am very curious and looking forward to listen to the Romanian translations made by Nicoleta, as I know very well her excellent translation skills and her excellent um, metaphorical disponibility as well in Romanian and in English. Thank you. Yes, thank you very much, Marcia. We have heard your translation, and I enjoyed the music of the language, and it is wonderful, the Slavic language, the Romanian language, of course, and I enjoyed it really. And you have just translated all of our poems. Even the Shomo Salek is not present here, but you have translated his poems too. Now I'm just প্রিয় দর্শক, আমি আপনাদেরকে বলি যে মার্সেল ড্যান্ড্রুটা কিন্তু একেবারেই মানে সাংঘাতিক একজন কবিতা অন্তপ্রাণ কবি। এই জন্যে বলছে যে সার্বক্ষণিকভাবেই বিশ্বের নানা অঞ্চলের সঙ্গে, নানা দেশের কবিদের সঙ্গে তার সংযোগ আছে, সার্বক্ষণিক বলবো। এবং অসুস্থ অবস্থা, ও কিন্তু অসুস্থ আমি জানি, এবং হাসপাতালেও ছিল, কিন্তু তারপরেও আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে কিন্তু যোগ দিয়েছে এবং অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে এবং বসে আছে। তো Marcia, if you don't feel comfortable, so you can go backstage if you like. It's all right now. So far I know that you are not okay. Thank Okay, you. It's now like just এখন আমরা শুনবো। Yes, it's my pleasure if you just be present here. Thank you. আমি এখন আপনাদেরকে বলি প্রিয় দর্শক, একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি, সেটা হলো যে আমাদের কিন্তু এই কবিতার অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার কবিতার সঙ্গে শুধু তাদেরকে ডেকে এনে তাদের কবিতা শোনা নয়, আমার উদ্দেশ্য আরো অনেক বেশি, অনেক বড়। সেটা হচ্ছে যে আমাদের কবিতার অনুবাদের অ্যান্থোলজি বা সংকলন বেরোবে। অর্থাৎ আমার কথা হয়েছে ওদের সঙ্গে যে আমাদের কবিতা ওরা অনুবাদ করবে রোমানীয় ভাষায়, চেক ভাষায়, এবং বাইলিঙ্গুয়াল বাংলা চেক সংকলন বেরোবে। আমাদের নির্বাচিত কিছু কবির কবিতা আমরা ওদেরকে দেব, ওরা সেই ইংরেজিতে অনুবাদ কবিতা দেব, ইংরেজিতে অনুদিত বাংলা কবিতা দেব, এবং সেই কবিতাগুলি ওরা আজকের মতোই, যেমন মার্সিয়া একটু আগে পড়লেন, এরকম চেক ভাষায় অনুবাদ করবেন এবং নিকোলেতাও করবেন, এবং তারপরে আমরা একটা সংকলন গ্রন্থ বের করব, চেক বাংলা বা বাংলা চেক সংকলন। এবং আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের একজন দর্শক খুব চমৎকার লিখেছেন যে তিনি দেখছেন এবং বলছেন যে এইটা হোক বাংলা কবিতার বিশ্বায়ন বা বাংলা কবিতার বিশ্বজয়। হ্যাঁ, এই যে আমি দেখাচ্ছি এই কমেন্টটা। তিনি লিখছেন যে এই আয়োজনের নাম হোক বাংলা কবিতার বিশ্বায়ন। আমি বিশ্বায়ন কথাটা বলতে চাই না, তার কারণ বিশ্বায়নের অন্য একটা কনোটেশন আছে, এবং আমি বলবো বাংলা কবিতার বিশ্ব জয়, এরকম বলা ভালো আর কি। বিশ্বায়নের মধ্যে একটা রাজনৈতিক অনুষঙ্গ আছে, সেটা সবসময় যে ইতিবাচক তা নয়। তো সেই জন্য আমি বলবো যে বাংলা কবিতার বিশ্ব পরিসরে বাংলা কবিতা, এরকম বললে সবচেয়ে ভালো হয়, বা বাংলা কবিতা বিশ্ব কবিতায় বাংলা কবিতা, এরকম হতে পারে। আমি মান্নানের কাছে জিজ্ঞাসা করবো এরকম কিছু মান্নান ভাবতে পারেন কিনা যে বিশ্ব কবিতায় বাংলা কবিতা এরকম হতে পারে। কারণ আমি তো বাংলা কবিতাকে বা বাংলা সাহিত্যকে আমি বাংলা কবিতাকে বা বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যই বলি, আমি শুধু বাংলা সাহিত্য বলি না। অবশ্যই সাহিত্য প্রথমতই স্থানীয়, প্রথমতই লোকাল, তারপরে এটা ইন্টারন্যাশনাল। ভাষান্তরে বাংলা কবিতা মূলত ভাষা না, থেকে শুধু ভাষান্তরে না, শুধু ভাষান্তরে না। আমি যখন ফরাসি কবিতা পড়ি তখন কবিতার আসলে কোনো ভাষা নেই, কবিতার অভিন্ন ভাষা। কবিতাকে এক এক কবি একে তার নিজের ভাষা তুলে আনে। কবিতা একটি অখণ্ড সত্য। হ্যাঁ, সেই জন্য মান্নান আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি এই আলোচনায় আসবো মান্নান, একটু আমি এই আলোচনায় আসবো।
আমি এই আলোচনায় আসবো মান্নান, প্লিজ আসবে একটু পরে। ওকে, একটু পরে আসবো বাংলা কবিতার আলোচনায়, এবং বাংলা কবিতার বিশ্ব পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের আলোচনা একটু পরেই হবে। তো তার আগে আমি শুনতে চাই নিকোলেতার কণ্ঠে আমাদের কবিতার এই যে রোমানীয় ভাষায় যে অনুবাদ করেছেন নিকোলেতা, এবং খুবই পরিশ্রম করেছেন, ও খুবই ভালো অনুবাদক, এটা আমি জানি। তো কাজে আমি খুবই গর্ব অনুভব করছি যে তিনি আমাদের কবিতা অনুবাদ করেছেন, নিকোলেতা। সো নাও আই এম রিকোয়েস্টিং নিকোলেতা, উড ইউ প্লিজ recite your Romanian translation of our poems. Over to Of you, course. Nicoleta. Okay. So I have translated two of Masud Uzzaman's poems into Romanian, the ones that Mircea previously read in and translated into Czech. So distance in English, distanță. Atât de mult te iubesc, încât ajung să dorm cu umbra ta. În miezul nopții mă scol, doar ca să nu te aflu acolo. Râuri de foc îmbrățișările și sărutările mele. Despărțirea unui pod frânt. Trup rănit în grădina de pini, micșorându-se în plinul orașului de frunze iscate. Amurgului drag, mult iubit, scăldat în atac precum un pește mort. În minte o stea după alta, scânteind către luna mâhnită, jelind. Oamenii simt miros de santal în iubire, de vreme ce oamenii se dizolvă în oameni, însă nimeni nu recunoaște pe nimeni. Înnom singurătatea pe veci, în tăcere. Zi de zi văd sufletul trezindu-se, după care adorm cu umbra ta, începând zorii ei. Pe întuneric nu există nicio diferență între trup și o umbră. E singura distanță dintre iubire și nu. So the second poem I translated into Romanian. In Romanian, the title is Din lăuntrul poveștii unei plăgi nespuse. What is in English? What is in English, Nicoleta? I don't think I have it right now. Inside okay, story no of let me remember it. Inside story of an untold wound. Untold. Yeah, Exactly. it was like that. Exactly. So, din lăuntrul poveștii unei plăgi nespuse. Apele melancolice astfel au fost. Toată viața am tras în piept lacrimile unora ce erau gata să-mi verse sufletul. De gât m-ar fi strâns înjunghiindu-mă. Prea multă zarvă n-ar fi făcut, dar malurile s-ar fi surpat ca un pachet de cărți. Valuri încălcite în adâncimea șuvoiului toate, vârtejuri ce m-ar fi dus în iad, și la mijloc soția unui tăietor de lemne cu inimă deschisă m-a iubit. Dar când soția tăietorului de lemne cu un val, nu odată, ci de 2 ori, a vrut să mă rănească, unăltind să mă zvârle ca pe un vreasc în foc, atunci am găsit să viețuiesc la mile distanță de umbra aceea. Și totuși amărăciune am zărit în ochii ei, amărăciune, acordată cu frunzele în picaj din copaci. Și tot n-a fost chip să-mi scot ochii împământeni din cap, umbriți ca de stele, curgere de lumină verzuie peste trupul meu și în pământ picurând prin tării. So these were the two poems by Masud Uzzaman. I have also translated into Romanian the two poems that Mircea has also translated into Czech by Asad Manan. Dacă vor fi vreodată alegeri, so if ever, I don't know it in English, if there's ever some elections or something. Dacă vor fi vreodată alegeri, oriunde în lume, eu voi fi ales cu unanimitate de voturi. Voi fi favoritul cerului, stelelor, râurilor, al tău și al sărutului tău. Trandafirul solitar din grădină va vota pentru mine și numai, pentru că eu nu am partener. Acela ce nu se însoțește e fără de vrăjmaș. Astfel că o pasăre, un rege al păsărilor, va vota pentru mine și numai. Pentru că eu n-am avut niciodată o armă. Și nici tatăl meu, bunicul meu, care era și bunicul său, nu au fost nici vânători, nici soldați. Astfel că păsările, astfel că animalele, îmi vor da voturi valoroase. Dacă vreodată oriunde în lume ar fi alegeri, eu voi fi votat cu cel mai mare număr de voturi.
De partea mea, Rabindra, Sanjet, Baudelaire, Asad, Manan. Voi fi favorizat de visurile năruite ale omului. Cele mai negre mâhniri vor fi de partea mea. Cu mine vor fi 3 părți din apa pământului, umbra plantelor însetate, și în cele din urmă tu și sărutul tău veți fi de partea mea. Iată înfometatul soare strălucind în apa albastră a râului. El îmi va da un vot valoros, de vreme ce pentru un vis am dormit amândoi în același pat toată noaptea. Și a fost primul și ultimul nostru vis. Vrem un teritoriu național. Iubire, iubire și iubire. And the second one, which was in 3 parts, lockdown in 3 parts, in Romanian. Lockdown 1. Păsările zboară destin, pe când vaca răsare departe, dar oamenii nu văd. De ce? Cum să vadă oamenii? Cu un ochi blocat în pândă, celălalt ochi năpustit de păsări. Orbi sunt acum oamenii. Oamenii nu mai văd. Lockdown 2. Înăuntrul leșului un mort și înăuntrul omului un hoit viu. Morți și cadavre vii. Cine, ce legătură cu cine? Rug funerar în depărtare arzând, arde până se face scrum. Dar o pereche de căpățâni găsite nu au ars. Care e taina nearderii? O dispută pe temă. 4 gărzi șomere în controversă. O luptă fioroasă porniră. La urmă, unul pe altul uciși și pe urmă căzură adormiți la un loc în mormânt. Lockdown 3. Sirenă ostenită de vuiet jucând. O ambulanță razna sporește precum ghiulaua din tun. Nevăzut cineva. Flori scuturate în grădină de frică. Mi-e teamă. De ce? Nu vorbesc nimănui. Oare voi apuca să dorm liniștit? Nu. Somnul cu moartea e geamăn. Oare de când nu mai am curent și lumină solară? Ușa să rămână închisă. Jos draperia de la geam. Lumină vreau. Soarele afară. Well, thank you very much, and I just want to appreciate you that you have translated our poems into Romanian language, all our poems. That's great. And I have to say, a very, very interesting Romanian. She used actually a Romanian according to the time when the stories were taking place. She adapted the Romanian she used to to the narrative time. It is fantastic. yeah, Thank you. that is in fact very good thing that you remember the context of Romania. In the context of Romania, you just translated all of her poems. That's really great, because so that the Romanian readers can communicate with these translation. Right, Marcia? That's right. Yes, and I can also guess that you used the contemporary Romanian vocabulary used there. That's The right. phrases and vocabulary That's right. That's you right. used. I could. Actually, you know, as Yeah, the that's atmosphere in all the poems, this atmosphere, it's like a kind of legend atmosphere yeah, belonging to some yes, mythology. So she used words that suggest this mythology, this kind of stories, this kind of overnatural that sends to the to the idea of fiction, of overnatural, and therefore it is very credible. Really yeah. great Very translations. natural, very contemporary vocabulary he used, the language and the phrases. I could understand, and also the environment, like Romanian. Okay, thank you very much, Marcia, for your interpretation, and thank you very much to Nicoleta. I mean, I'm really very grateful to you that you worked hard and you translated all of our poems, and it's not easy task. And I hope so that you will continue it, and in future we'll get more translation from you of Bangla poetry or Bangladesh I poetry. must say it is really a pleasure of mine. So not. I really enjoyed it.
Okay, we'll come to the discussion later, just after a few minutes. Now, just আমি আমাদের বাংলা ভাষাভাষী দর্শকদের একটু বলি, সেটা হলো যে আপনারা লক্ষ্য করবেন আমাদের কবিতা দুই ভাষাতেই অনুবাদ করেছেন এই দুই কবি। মার্সিয়া করেছেন চেক ভাষায়, কারণ চেক ওর নিজস্ব ভাষা, মাতৃভাষা, কিন্তু রোমানিয়াও খুব ভালো জানেন, আর রোমানিয়াতেই এখন আছেন। আর হচ্ছেন নিকোলেতা, উনি রোমানিয়ায় থাকেন এবং উনি মূলত রোমানীয়, তো ফলে তিনি অনুবাদ করেছেন রোমানীয় ভাষায় এবং আমাদের সবার কবিতা অনুবাদ করেছেন, তিনজনের কবিতা আমি বলি। এবং এই কবিতাগুলির ওরা কিন্তু মানে শুধু অনুবাদই করেননি, ওরা কিন্তু এই কবিতাগুলি পড়েছেন, বিশেষ করে নিকোলেতা পড়েছেন রোমানীয় ভাষায়, ভিডিও করেছেন আমাদের জন্য, অর্থাৎ আমাদের কবিতার ভিডিও করেছেন, ট্রান্সলেশন করেছেন উনি, এবং সেই ভিডিও করেছেন নিকোলেতা। আমি সেটা আপনাদেরকে এখন একটু দেখাবো এবং আপনারা দেখতে পাবেন যে কি চমৎকার করেছেন তিনি। Masuduzaman. Traducerea în română Nicoleta Crete. Distanță. Atât de mult te iubesc, încât ajung să dorm cu umbra ta. În miezul nopții mă scol, doar ca să nu te aflu acolo. Râuri de foc îmbrățișările și sărutările mele, despărțirea unui pod frânt, trup rănit în grădina de pini, micșorându-se în plinul orașului de frunze iscate, amurgului drag, iubit scăldat în atac precum un pește mort. În minte o stea după alta, scânteind către luna mâhnită jelind. Oamenii simt miros de santal în iubire, de vreme ce oameni se dizolvă în oameni, însă nimeni nu recunoaște pe nimeni. În om singurătatea pe veci, în tăcere. Zi de zi văd sufletul trezindu-se, după care adorm cu umbra ta, începând zorii ei. Pe întuneric nu există nicio diferență între trup și o umbră. E singura distanță dintre iubire și nu. Din lăuntrul poveștii unei plăgi nespuse, apele melancolice astfel au fost. Toată viața am tras în piept lacrimile unora ce erau gata să-mi verse sufletul. De gât m-ar fi strâns înjunghiindu-mă. Prea multă zarvă n-ar fi făcut, dar malurile s-ar fi surpat ca un pachet de cărți, valuri încălcite în adâncimea șuvoiului toate, vârtejuri ce m-ar fi dus în iad și la mijloc soția unei tăietori de lemne, cu inimă deschisă m-a iubit. Dar când soția tăietorului de lemne, cu un val, nu odată, ci de 2 ori, a vrut să mă rănească, uneltind să mă zvârle ca pe un vreasc în foc, atunci am găsit să viețuiesc la mile distanță de umbra aceea. Și totuși, amărăciunea am zărit în ochii ei, amărăciune acordată cu frunzele în picaj din copaci. Și tot n-a fost chip să-mi scot ochii nepământeni din cap, umbriți ca de stele, curgere de lumină verzuie peste trupul meu și în pământ, picurând prin tării. It's over now, right? Asad Manan. Traducere Nicoleta Crete.
Dacă vor fi vreodată alegeri. Dacă vor fi vreodată alegeri, oriunde în lume, eu voi fi ales cu unanimitate de voturi. Voi fi favoritul cerului, stelelor, râurilor, al tău și al sărutului tău. Trandafirul solitar din grădină va vota pentru mine și numai. Pentru că eu nu am partener. Acela ce nu se însoțește e fără de vrăjmaș. Astfel, că o pasăre, un rege al păsărilor, va vota pentru mine și numai. Pentru că eu n-am avut niciodată o armă și nici tatăl meu, bunicul meu, care era și bunicul său, nu au fost nici vânători, nici soldați. Astfel că păsările, astfel că animalele îmi vor da voturi valoroase. Dacă vreodată, oriunde în lume vor fi alegeri, eu voi fi votat cu cel mai mare număr de voturi. De partea mea, Rabindra, Sangest, Baudelaire, Asad, Manan. Voi fi favorizat de visurile năruite ale omului. Cele mai negre mâhniri vor fi de partea mea. Cu mine vor fi 3 părți din apa pământului, umbra plantelor însetate. Și în cele din urmă tu și sărutul tău veți fi de partea mea. Iată înfometatul soare strălucind în apa albastră a râului. El îmi va da un vot valoros, de vreme ce pentru un vis am dormit amândoi în același pat toată noaptea. Și a fost primul și ultimul nostru vis. Vrem un teritoriu național. Iubire, iubire și iubire. Lockdown 2. Înăuntrul leșului un mort și înăuntrul omului un hoit viu. Morți și cadavre vii. Cine ce legătură cu cine? Rug funerar în depărtare arzând. Arde până se face scrum. Dar o pereche de căpățâni găsite nu au ars. Care e taina nearderii? O dispută pe temă. 4 gărzi și o mere în controversă. O luptă fioroasă porniră. La urmă, unul pe altul uciși și pe urmă căzură adormiți la un loc în mormânt. No voice. We can't hear you. Unmuted. Can you hear me now? Yeah. Okay, we have watched the video, translated poems, and she translated our poems and just made a video, and I showed you this video, dear viewers. তো দর্শক আপনাদেরকে আমি আমাদের কবিতা যে অনুবাদ করেছেন নিকোলেতা এবং তিনি সেই কবিতা নিয়ে আবার ভিডিও করেছেন এবং সেটা আমাকে পাঠিয়েছেন, সেটাই আপনাদেরকে আমি এতক্ষণ দেখালাম। আমি এই অনুষ্ঠানে তাকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই কারণে যে নিকোলেতা বেশ পরিশ্রম করেছেন, ভিডিও তৈরি করেছেন, অনুবাদ করেছেন এবং নিজের কবিতা পড়েছেন। এই সব মিলিয়ে বেশ কিছু ভালো কাজ আমাদের জন্য করেছেন। আমাদের কবিতা রোমানীয় ভাষায় পৌঁছে গেছে এবং মার্সের মাধ্যমে চেক ভাষায়। আমি এখানে আবারও বলি যে আমাদের পরিকল্পনা আছে যে ভবিষ্যতে রোমানীয় বাংলা বা চেক বাংলা এরকম দুটি নির্বাচিত কবিদের সংকলন প্রকাশ করা, এবং তারই প্রাথমিক পদক্ষেপ এটা। এবং বিশ্বের নানা দেশের কবিদের সঙ্গে আমরা কিন্তু এই কারণেই এই অনুষ্ঠানটা করছি এবং করে যাব। তো নাও জাস্ট we are requesting all of the poets, that means Marcia, Nicoleta, Asad Manan, and also Anna Maria Stepien. She is a poet from Poland.
I will request all of them to discuss first about the Romanian poetry. Yes, Romanian poetry of Nicoleta and Marcia. And later, I will just request all of you to discuss. Particularly, I will request to Ana Maria, Nicoleta, and Marcia to discuss about Asad Mannan's and my poetry. If you like, you can discuss. Or Bangla poetry. I know that you have some idea about Bangladesh poetry because I sent you one document containing the Bangla poetry. Its feature and characteristics are there. I sent you a file, and I hope that you read it. Maybe you didn't get much time, but I hope that you read the document, and now maybe today you can discuss about our poetry, from Bangladesh. But before that, আমি আমাদের বাঙালি দর্শকদেরকে একটু বলতে চাই, আমরা এখন রোমানীয় কবিতা এবং বাংলাদেশের কবিতা নিয়ে আলোচনা করব। আমি ওদেরকে আমাদের কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্বলিত একটা লেখা পাঠিয়েছিলাম। সেই লেখাটা ইংরেজিতে, এবং সেটা ওরা পড়েছে আমি জানি, এবং আমাদের কবিতা সম্পর্কে ওদের ধারণা হয়েছে। আমি কিন্তু বারবার বলছি যে আমাদের কবিতাকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই কিন্তু এই আয়োজন, এবং সেই জন্যে আমাদের কবিতা নিয়ে লেখা একটি ছোট প্রবন্ধ আমি ওদের কাছে পাঠিয়েছি, এবং ওরা সেটা পড়েছে এবং সেটা নিয়ে আলোচনা করবে এখন। এবং আমরা করব রোমানিয়া কবিতা নিয়ে আলোচনা, বিশেষ করে মার্সিয়া ড্যান্ডুটা, এবং মার্সিয়া আলোচনা করবে রোমানিয়া কবিতা নিয়ে, এবং নিকোলেতাও করবেন, এবং ওদের দুজনের কবিতা নিয়েও আমরা আলোচনা করব। সো নাও জাস্ট আই এম গোয়িং টু মার্সিয়া. Would you please say something about the Romanian poetry, contemporary poetry, to our viewers? Thank you for your question. It is an honor for me to try to say a couple of words about it. I'm not sure I am the most appointed person for this, but I will try. What is most characteristic for the Romanian poetry today? Its richness, its variousness, and its complexity. Usually, Romanian poets are gathered around magazines or around festivals. Um, Usually, that kind of isolated poet, as we know it traditionally from the 19th century, does not exist anymore. Nobody could create poetry anymore by him or by herself home. It has to be integrated into some collectivity, into some contemporaneity, into some tradition. It is very important that because there are a lot of magazines in Romania, a lot of literary magazines, and around almost each of them there is a group of poets. It is very important that you choose the right magazine. That means a quality one. If there are a couple of hundreds of literary magazines, the ones really good, the ones really of really high artistic quality, are maybe 10 or 20. And I would mention. So, Marcia, just I want to interrupt for a few seconds. So, how many magazines are now publishing from there? In Romania, there are at least, let's say, Yeah. 200 magazines publishing poetry. Oh my God, it's a huge number. But really good, really How high many? quality of them. Quality magazines. How many you have? Maybe 20 or 30. Oh, this is And also not. It's also a good number. and Okay. I would mention, for instance, there are reviews like Poesia in the city of Iași, like Poesis International, led by the poet and literary critic Claudiu Comartin in Bucharest. There are also magazines edited by a very interesting group called the New Direction or the Ninth Direction, led by a remarkable Romanian poet Adrian Suciu, which gathered together poets which weren't published by other magazines because
They did not Okay. belong to the system. Okay. What about the publishing of books, poetry books? Well, there are a couple of publishing houses which are publishing poetry. I would mention, for instance, House of Ink in the city of Suceava. I would mention also 1,000 Words, a publishing house in Bucharest, and CDPL in Romanian, House of Literary Paris, also in So, Bucharest, an excellent. okay. So you have many publishing houses. So Not it's so okay. But many, I'm not so asking many, you: is it easy for? Okay, not not so so many. many. Okay. I mean, But you can say there yeah, are I understood. maybe 10 good publishing houses to publish poetry. So is it easy? Is it easy for the poets to publish their poetry books from those publishing houses? Is Not it at easy all. for the poets? No, not Okay. at So the poetry, is it it is popular much even more, there? there are much more How poets popular it than is? publishing houses. Okay, how the poetry is popular there Well, it in is Romania? not very. Usually, the readers of poetry are poets themselves. And if you put together all the readers of poetry in Romania, I don't think you manage to fulfill a football stadium. Well, so what about the generations, the poetic generations, the poets generations? How many you have now at the moment? The poets Well, from the 70s or 1970s, of course, or 80s or 90s, or maybe uh, the the first decade poets. How much are there? well, How there many are generations are there? let's say there are at least 5 generations which coexist. From that means in Romania they are called Generation 80, Generation 90, Generation 2000, which is in this moment the most powerful. That means poets which are around 40 now or 35, and the youngest of them, Generation 2020, which are really very powerful. They are 17 or 18 years old, and they are really very Okay. convincing. I got some idea from you that you have many generations, but the powerful poets are from this century. That means from the second decade poets. Okay, poets from the second decade. Okay, now I'm going to Nicoleta because she might be more younger than you, and she may tell us more about her generation. And would you please tell us something about your generation? Which generation you belong to, Nicoleta? I believe it's a little bit difficult to, I don't know, to put myself into one generation because first of all, uh, I don't know to which age to say I belong because I feel very young and at the same Okay, time when when you have started, okay, when you have started to write poetry, write poems. When you have when started. have I started? Oh, well, I have started writing poetry like when I was a teenager, but then I have a long pause to say, to a long Could you breakup could you with tell us the poetry. time? But Could you tell us the year when the you have year, first published your maybe first in 2000 or something like that, 2003. okay, So in the so your career maybe it is longer for 20 years. If it is 20 if it is 2000, if Around you 20 started, years. then your career is now 20 years longer, so far I can guess. So can you please do you feel that you are different than the poets from other generations, the previous generations?
and why you are different, if you think so. I don't know. Could you get my It's a little bit it is question? very difficult for me to speak in this kind of terms and in trends and in everything. I believe that poetry is poetry, like belonging irregardless of the time and irregardless of the generations. I think that, I don't know, poetry has something to do with Yes. something else than the trends, and of course it is influenced by society and by the trends and by the generations and so on. But I think that true poetry is something different. Masood, could Okay, I try answer this Nicoletta, because question? I'm asking you this question I think that because Mircea. because your poems are I am asking this question because your poems are something different than others, than Duta, than Marcia. Yeah, So I'm because asking you this question that I'm your writing from my vocabulary, soul. I'm your writing mode of from my soul, expression. and I really don't know what and where my soul really belongs to. I'm trying to understand, but not in terms of generations and not in terms of society and not in terms of trends. So maybe Mircea. Misha has a But question. what I have observed that There's a question, I don't know. what I have observed that okay, what I have observed that your expression, the way of expression, is different. Yes, of course, every poet is a unique poet. Of course, I know that. But your way of expression is something different than Marcia. That I have observed. Yeah, of course, For that because we reason, are I'm different asking persons. you that, yeah, different person, and maybe from you are writing from the different times. That could be also. But Marcia, can you give some idea about hard poetry? Well, you asked in which she is different towards other generations. I can tell you, she's more talented and more beautiful. Oh, Of course, I got this idea from hard poetry, from hard poems. Okay, Mannan, could you please say something? Uh, please join with us as a discussion. Okay, thank you, Masud Bhai. This is a very interesting session for poetry. That is, we have heard the poems of two, uh, one Romanian poet and one Czechoslovakia. Am I correct? No. Both of them are from Romania. Marcia and No. both Both are of them are from from Romania. Romania. Yes, I'm Actually, only writing in Czech. আমার We are মনে Romanian, হয়েছে both of us. এরা অসাধারণ অনুবাদ, আমরা তো অনুবাদের মধ্য দিয়ে তাদেরকে পেয়েছি। মাসুদুজ্জামান চমৎকারভাবে যে কবিতাগুলো অনুবাদ করেছেন, আমার কাছে কিন্তু কবিতার টোন কিন্তু দুজনের প্রায় কাছাকাছি মনে হচ্ছে, খুব ভিন্ন মনে হয়নি। মনে হয় যেন একই ভূমির উপর দাঁড়িয়ে তারা কথা বলছেন। যেমন পুলিশ কবি আমরা জানি যে চাষোয়াব মিউজ বিখ্যাত কবি, তার আমাদের খুবই পরিচয় আছে। একই সঙ্গে আমি এর আগে কখনো রোমানিয়ান কোনো কবির কবিতা পড়িনি। আজকে সত্যি মাসুদুজ্জামানের অনুবাদের মধ্য দিয়ে এই যে দুজন কবিকে পেলাম, প্রকৃত অর্থেই তারা কবিতার জন্য নতুন সুর এবং শক্তির পথ আমাদেরকে দেখিয়েছেন। কবিতাকে কি করে আরো বেশি গভীরে নিয়ে যাওয়া যায়। যে বিশেষ করে মার্সিয়া ড্যান দুটার কবিতার মধ্যে আমি এক ধরনের দার্শনিকতার বিষয় পেয়েছি। একটা ফিলোসফিক্যাল একটা বিষয় আমার কাছে মনে হয়েছে। যেমন যে তুমি কিন্তু আরেকজন মার্সিয়া ড্যান দুটা, সেকেন্ড মার্সিয়া ড্যান দুটাকেই অ্যাড্রেস করছেন, তিনি নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছেন, নিজেকে নিজে অ্যাড্রেস করছেন। খুব অসামান্য আমার কাছে মনে হচ্ছে। খুব অলংকারের কোনো বাহুল্য নেই, সরাসরি ঘুরে যাওয়া, যে ভাবনার গভীরে চলে যাওয়ার যে ব্যাপার, এই বিষয়টি আমাকে খুবই আপ্লুত করে দুজনের কবিতায়।
কোনো অলংকারের বাহুল্য নেই, উপমা উৎপ্রেক্ষার কোনো বিষয় নেই, সম্পূর্ণ নিরাবরণভাবে ভাবনাকে ধারণ করে গভীরে চলে যাওয়ার যে একটি ব্যাপার, কবিতার গভীরে যাওয়ার, এটি অসামান্য কাজ। আমার কাছে মনে হয়েছে যে আরো কবিতা চাই। We want more and more poems from Marcia, Dan, Duda, and Nicoleta Create through the translation of Masuduzzaman. আমরা তাদেরকে আরো গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারবো। পাশাপাশি রোমানিয়ার ভাষায় অন্যান্য যেসব কবি রয়েছেন তাদের কবিতাকে আমরা যত বেশি অনুবাদ করতে পারবো, অনুবাদের মধ্যে দিয়ে তাদের কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় বাড়বে, আমাদের বাংলা কবিতা রিচ হবে, সমৃদ্ধ হবে, আমরা নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারবো। নতুনভাবে প্রতিনিয়তই কবির প্রতিনিয়তই লক্ষ্য থাকা উচিত নতুন কবিতার দিকে। একই কবি বারবার একইভাবে উচ্চারণ করেন, নতুন কবিতা। তো আমি সত্যি Manan, thank you very much for your this wonderful discussion and your interpretation. Now, just I want to ask a few questions to Marcia. Could you please mention that the eminent poets, Romanian poets, who they are? Could you please mention a few names? Well, for instance, from the 8th generation of 80, Ioan S. Pope, Dinu Flămând are for sure the Casian Maria Spiridon. I think they are the best. If Nicoleta would like to fulfill someone, I would be happy to be fulfilled. From the generation 90, I would mention for sure Anka Mizumski, a great lady poet which now lives in America, and Dan Mircea Cipariu or Florin Iaru, also excellent poets. From the generation 2000, which was actually the most explosive among the generations within this century. For sure, Teodor Stancu or Claudiu Comartin, Iulia Militaru, and Sorin Despot, Răzvan Țupa, for sure, and also an excellent poet. A very active and talented poet, a little bit younger than both of them, is Andrei Zbârnea. Today, I think he's the most active around among the Romanian poets, and the one which is leading the most interesting and richest programs in the field of poetry. Okay, Marcia, Also, yes. and Nicoleta. Nicoleta, in which time she belongs to? Well, as she was telling, it is very hard to actually. Her poetry is quite unique, and it's very hard to introduce her. I mean, biologically, she belongs to the 2010 generation, but Okay, she's very special. poet and of the first poetry, decade, poet of the first decade of this century or the second decade? I would say of the second Poet? decade. Okay, thank you very much. Because we got a young poet here today, so I was just discussing and I was just asking about her. So And now I'm because coming to the poetry. we are mentioning very young poets, it worth mentioning because they are really great. I mean, poets which are around 20 now. Toni Kira, Antonia Mihailescu, Yes, Ona Parmatu. that is very important. That is very, very important. They are carrying the heritage of your Romanian poetry towards future. Okay, that's good. And in future, I just I want some young poet in this program. So if you help me, Marcia, or and Nicoletta, I'd be very happy. You will be there. You can to invite some young Romanian poets in future in this program.
I hope that you will Well, help I me would suggest for. for sure Antonia Mihailescu. I don't know if Nicoleta Agustin to Okay. agree. Yeah, Okay. totally, totally. Later, I will later I will discuss with you about this issue. But now I'm just asking you about the Bangla poetry, Bangladesh poetry. How much you know about it? Because I sent you one article. Asad Manan, I'm just asking your attention, please. How do you know, and how much you know about our poetry, Marcia? Well, I have to admit that actually the material you sent me was very precious and helped me a lot because what I used to know about the Bangla poetry was from different disparate sources and poets I met or poets whose creation I came across with were more or less inspired by, let's say, by European or American traditions. And what's very important, you helped me to discover poets, authors, which went to the very deep of the tradition of the Bangla poetry, and uh, and this helped me also to discover the very deep roots and mythological roots of this poetry. On one hand, I would say that You know that, please, yeah, yes. please go ahead. Um, I mean, I am very impressed mainly by two generations. I mean, the generation of Mr. Asad Manan, which I would say it is a kind of first classical modern generation of the Bangla poetry. He's very famous and respected all over the world. Then there is the middle generation to which you belong, Masud Uzaman, and which actually was the one to discover the Western influences on on the poetry of the whole Indian subcontinent, and then again it is this very young generation. I was so surprised to meet 14 or 15-year-old poets from Bangladesh which write an exquisite poetry, and I tried to study their sources of influence. There was no imitation. There was nothing which had already been done. They are very original and very strong, and I think they can ensure a very solid future for the Bangla Uh, poetry. just you read my poems and the Asad Manan's poems, and in fact, we belong to the same generation. Me, myself, and Manan are from the same generation. I'm not younger than him. Okay, Oh, so sorry, we I belong to thought the you. same Oh, generation. sorry. I apologize. I thought it was No, some difference between you. no, it's okay, Marcia, no problem. But the point is that Mr. yes, Basudevan, he there is are senior other to me. generations. Yes, and I tell you that you didn't read our poems too much, or maybe only for my poems and Asad Mannan's poems you read. Am I right? Did you read other poets poetry poems? Did you read Well, poems of other poets? I can bring you No, I some think. examples. Can bring you some examples, and if it is up to you to tell me whether the ones I read are really important or not, because as I am not a very good, I am a very good specialist. I'm not at all a specialist in Bangla poetry, and you can confirm me whether the names I will mention now are among the important ones or not. It Okay, is that I 14-year. sent you one document. I tell you, I sent you one document. You could get some names from there. Did you read it carefully? There are
there are names of of different generations, poets from different generations. It is written there. It is mentioned. It has been mentioned there. Did you read it? The document. Well, there are. I told you from the beginning. There are a lot of names there, and and I Yes, didn't have the but opportunity to read categorically, all. but categorically, I say you, but categorically, it has been mentioned that their names, generation to generation, chronologically. You can get the names of the poets chronologically. You will get from the 70s, 80s, 90s, and also the poets from the first generation of this century, first decade poets. You could go over there, and they are the important poets of our time, of course. Well, as I told you, So my knowledge about the Bangla poetry is not so large in order to make those differences, because because I saw yeah, those names. I got it. But I got your point. Okay, I got your point. But in future, I hope that I could provide you some poems from Bangladesh. Then you will get I would more like, if ideas and possible, good ideas. I would like to have for each of those important names you mentioned on that list Okay, also a okay. couple of I will poems. try to send. I'll try to send their poems, because you know that the translation, it lacks here. Translation is not available that much I here in understand. I English. understand. That Yes, is the problem. We don't have much English translators, and for I that understand. reason, we are facing some problem to send you. I And understand. now, just I want to ask Anna Maria, would you please say something about the Romanian poetry and our poetry? If you say something, it will be good for us. Please unmute your microphone. What I can say. Yeah. Of course, I read Yeah. Mircea's poems, Nicoleta's poems, maybe not much Romanian poetry and Bangladeshi poetry, maybe Bangladeshi poetry more. I read. And I can see poems written by Bangladeshi poets are full of images in some cases, like yours. And but they also refer to the liberation war, to this craving for your own language and land, and praising the beauty of your land. Sometimes I must admit, poetry of Bangladesh is difficult to understand me because of the differences in the culture. And Romanian poetry, I can only say about I can say some things are universal. It doesn't matter whether the poet comes from Bangladesh or Romania, and some are just dictated by culture and what the poet knows about. It depends on the knowledge, but we can't hear you. No, we can't hear you, Masud. Okay. Yes. Yeah. The point is that yes, the poetry is very much related to the culture, with the local environment, and the people, and the environment And the knowledge. around us. That is very much related with poetry, with uh, any sort of poem. It is very much related. So, Marcel and Dutra, that I'm just, and Nicoleta, I want to tell you that we had the language movement. We just there uh, had a language movement, and at that time, some students and people, they died
because for the right of our language, we tried to hold our language right, the Bangla language right. We wanted to hold. And for that reason, we had to struggle against the Pakistani rulers. And we got, after many years, we got the right of Bangla language to speak out and to use as a state language. And later we had the liberation movement, a liberation war, and we had to fight against the same rulers in 1971. So in 1952, we had the language movement, and in 1971, it was the freedom movement. So these two very significant events we had. These two significant events we had, and poets are influenced by those events and those political struggle we had, and poets are influenced by that. And now we are influenced by the lockdown, like Asad Mannan. He is very much influenced by the lockdown situation, and he wrote his poems. And many poets here now at the moment, they are influenced. You just mentioned one thing, that our poetry is traditionally Bangla poetry. Yes, of course. We had the great poet Rabindranath Tagore and Kazi Nazrul Islam. And also the Jivananda Das, I must mention his name. The first modern poet, I must mention him as our first modern poet, who has been influenced by the European poetry. And later, we had many generations, many poets influenced by the European tradition, European modern poetry. That happened. European means the French poetry and American poetry, British poetry. We were influenced by their poetic tradition. But after the liberation, we just came into another time. And our poets, they started to write differently. Like still, we are trying to write differently than the previous generation. So it is very important that our poetry is mostly political. We like to write political poems. That is very important phenomena you will get from our poetry. Like you could just understand that when Mannan was reading his poem, mentioning the election is a political term. In fact, it is a political phenomena. And personal expression, personal thinking, just he is expressing through a political vocabulary. That is election. So like that, our poetry is very much influenced by the politics. And we feel proud of it. We are proud of it, of course. And our culture, it is traditionally the Bangla culture. Not only that, it is Indian culture, Indian and Bengali culture. It is mixed up there. So we think that Tagore is our poet, Nazrul is our poet, and Jivananda Das is also our poet. And we got many other poets like Shamsur Rahman. You will get these names in my document. We got it. He is our foremost and very important poet. And also Syed Samsul Haq, we got him as a good poet. Shohit Kadri is a poet of urban poet. Sometimes we mention him like this word, using this vocabulary, this word, the urban poet. But mostly they are European. They were influenced by the European tradition of poetry. So আমি দর্শকদেরকে বলবো যে আমাদের আসলে অনুষ্ঠান আমরা শেষ করে আনছি, কিন্তু আমরা ওদেরকে একটুখানি আমাদের বাংলা কবিতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম।
আমি ওদেরকে একটা লেখা পাঠিয়েছি, লেখাটা ইংরেজিতে, এবং সেই লেখার মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের একেবারে শুরু থেকে 30-এর দশক থেকে ছোট করে, বিশেষ করে আমাদের যে আধুনিক কবিরা আসছেন 40-এর দশকে, তাদের কথা থেকে আমি বিস্তৃতভাবে সেই এসেটা ওদেরকে পাঠিয়েছি। 40-এর দশক, 50-এর দশক, 60-এর দশক, 70 এবং এখন পর্যন্ত যে বাংলাদেশের কবিতা যেভাবে লেখা হচ্ছে তাই নিয়ে সেই প্রবন্ধটা, এবং সেই প্রবন্ধটা আমি ওদের পাঠিয়েছি। অর্থাৎ আমাদের কবিতা সম্পর্কে ওদের ধারণা হওয়ার কথা যদি এই আমার প্রবন্ধটা পড়ে, এবং সেখানে উল্লেখ আছে, একেবারে বিস্তৃতভাবে নামও আছে যে কোন সময়ে কে কবিতা লিখছেন এবং কেন উল্লেখযোগ্য কবি। অবশ্যই খুব বেশি বলা যায়নি, কারণ তাহলে তো একটা বিশাল বড় প্রবন্ধ হয়ে যায়, অত বড় প্রবন্ধ পড়ার তো সময় ওদের হবে না। কিন্তু আমি ধারণা দেওয়ার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো কিন্তু এই প্রবন্ধে বলেছি এবং নামগুলো উল্লেখ করেছি। সেখানে আসাদের নামও আছে, বা আমাদের, আমি যে কবিদের কথা বললাম, আমাদের সমস্ত প্রধান কবিদের নাম আছে এবং তাদের বৈশিষ্ট্যের কথা খুব অল্প করে বলা আছে। তো আমি চাচ্ছি আসলে যেটা, যে আমাদের কবিতা সম্পর্কে ওদের ধারণা হোক, যার জন্য আমি রাজনৈতিক কথাগুলো বললাম, যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা বললাম, আমাদের ভাষা আন্দোলনের কথা বললাম, যাতে এর ভেতর দিয়ে ওরা আমাদের কবিতা সম্পর্কে আরো জানতে পারে, আরো বুঝতে পারে, এবং আমরা আরো কাছাকাছি আসতে পারি কবিতার সূত্রে। আমরা রাজনৈতিক দিকগুলো তো আলাদা, কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে আমরা যাতে আরো কাছাকাছি আসতে পারি সেই চেষ্টা আমি করছি, এবং সেই জন্যই ওদেরকে কিন্তু আমি আমাদের কবিতার কথা লিখে পাঠিয়েছি, এবং আগামীতে যারা আসবেন তাদেরকেও আমি লিখে পাঠাবো এবং তাদের ভাষাতেও অনুবাদ করে পাঠাবো, এবং সেই অনুবাদের সূত্রে ওরা নিশ্চয়ই আরো ভালো করে আমাদের কবিতা সম্পর্কে জানবে। এইটাই আমার লক্ষ্য, যে বাংলা কবিতা বিশ্ব পরিসরে পৌঁছে যাক, বিশ্ব পরিসরে বাংলা কবিতা, বাংলাদেশের কবিতা, এই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। আমি শেষ করে আনি, আর অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, প্রায় 2.5 ঘন্টা হয়ে গেল। আপনারা অনেক ধৈর্য ধরে শুনেছেন অনুষ্ঠানটা, সেজন্য আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। এবং আগামী অনুষ্ঠান আগামী রোববারে এই সময়ে হবে, রাত 9টায় বাংলাদেশ সময়ে, এবং তখন নতুন 2জন কবি আসবেন অন্য দেশ থেকে, এবং তারাও তাদের ভাষায় আমাদের কবিতা অনুবাদ করবেন, এবং সেখানে আমাদের আরো একজন নতুন বাংলাদেশের কবি অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। আর আমাকে এই অনুষ্ঠান করতে যে 2জন সাহায্য করেছেন তাদের কথা আমি খুব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। একজন হচ্ছেন আনা মারিয়া স্টেপিয়ান এবং আরেকজন হচ্ছেন নিপা মনোলিসা। তারা 2জন প্রত্যক্ষভাবে এবং নেপথ্যে থেকে কাজ করেছেন, এবং আমি তাদের প্রতি সত্যি কৃতজ্ঞ, এবং বিশেষ করে কৃতজ্ঞ এই 2 বিদেশি কবির প্রতি। আমি আসাদ বান্নানের প্রতিও খুব কৃতজ্ঞ যে তিনি আমার আহ্বানে এই অনুষ্ঠানে এসেছেন এবং তার মূল্যবান কথাগুলি বলেছেন, চমৎকার কবিতা পড়ে আমাদের শুনিয়েছেন, এবং বিদেশি কবিরাও তার কবিতা শুনেছেন এবং একই সঙ্গে অনুবাদও করেছেন। এটাই হচ্ছে মনে করি আমাদের এই অনুষ্ঠানের সার্থকতা। তো I'm just concluding this session, but before that I want to show my gratitude to Marcia Renduta and Nicoleta, and I hope that in future they will also come when I'll just invite them. And really, I'm very grateful, profoundly grateful to you, Marcia and Nicoleta. You have translated our poems. You have discussed about our poetry. And you have discussed also about the Romanian poetry. So this is the first step. We are building now, bridging the poets between Bangladesh and Romania, from Bangladesh and Romania. The poets bridge, or the link, we have just established today. And before concluding, I want to ask Manan to say a few words. Manan, very few words in brief. Would you please say something? হ্যাঁ, ধন্যবাদ মাসুদ ভাই, কবি মাসুদুজ্জামান। আবারও আন্তরিকতার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই মার্সিয়া দেন্দুটা এবং নিকোলা ফিয়েতে। তারা আমাদের সময় দিয়েছেন, আমাদের কবিতা অনুবাদ করেছেন। নিশ্চয়ই আমরা তাদের কবিতা মনে রাখবো, আরো কবিতা পড়বো। আপনিও আমাদের জন্য অনুবাদ করবেন ওদের কবিতা। আমরা চাই আরো কবিতা পড়তে, যে এতে করে আসলে পৃথিবীর সব কবিতার ভাষা অন্তর্গত ভাষায়, যদি আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখছি, তো
তো ভাষা দিয়ে কবিতাকে ধরার যে একটা কৌশল, এই কৌশল সকল ভাষাভাষী কবিদের কিন্তু একই ধরনের। কবিতাকে স্পর্শ করা, কবিতার সৌন্দর্যকে স্পর্শ করা। আমরা আপনার মধ্য দিয়ে অনেক ধন্যবাদ মান্নান। দেখতে আমাদের পেলাম মার্সিয়া ড্যান্ডুরা, তিনি এক ধরনের আমার কাছে মনে হয় নির্জনতার কবি। অনেক দূর থেকে তিনি কথা বললেন, নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলছেন যেন। আমার খুবই ভালো লেগেছে তার কবিতা। মার্সিয়া কিন্তু খুব অ্যাক্টিভ পোয়েট, খুবই অ্যাক্টিভ পয়েন্ট, এবং এক ধরনের মানে জনারণ্যে নির্জনতার যে ব্যাপারটি তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে তৈরি করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই। আমাকে এখানে সম্পৃক্ত করবার জন্য আবারও আপনার প্রতি অশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি শেষ করছি। Well, thank you, Manan. Thank you very much. If I may say something, one sentence of about course. each poet. When I read the poems about lockdown by Asad Manan, I noticed one common thing. I noticed this in this conclusion also in Polish poetry. One poet, Teodosia Świderska, also wrote that people don't see other people anymore during the lockdown. So this is common, universal. Like this. The poetry is universal. This fear during lockdown. Thank you very much, Anna. And we have already. I would like to say about past 2.5 hours. About Nicoletta, that it is. If I read her poems, it is like as if I was reading fantasy books. It's like magic. That's good. Very Fantastic. rich imagination, I can say. Lots of place for imagination. Rich imagination. And Mircea loves playing with words, for example, and draws from his knowledge about the words, about his Okay, thank you very much, Anna. Thank you very much. Thank you very much, because we have already passed 2.5 hours. We have already passed 2.5 hours, and now I need to conclude this session. And যারা দর্শক, যারা দেখলেন আমাদের এই অনুষ্ঠান, তাদের সবাইকে আমি শুভকামনা জানাই এবং তাদের সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ এবং ভালোবাসা। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আগামী রবিবার আবার এই 9টায় আমরা হাজির হব। সেই সময় আপনারা আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করি, এবং আজকের মতো আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শুভরাত্রি। Good night to all.